program on preparedness for the revised accreditation framework organized by Raidighi College, South 24 Parganas, Sri Chaitanya Mahavidyalaya, Habra, as a joint venture with other colleges, that is, P.N. Das College, Polta, Government Girls General Degree College, Iqbalpur, Sarojini Naidu College for Women, Damdam, Muralidhar Girls College, Kolkata, Hiralal Mujumdar Memorial College for Women, Dakshineshwar, in collaboration with West Bengal State Council of Higher Education. This coming together, this amalgamation of educational institutes with the motive to learn new perspectives for the upliftment is something which is really praiseworthy and something we should feel proud about. As we know that change is the only constant, and this initiative was the need of the hour. That is, National Assessment and Accreditation Council is planning to align assessment and accreditation process in higher education with national education policy. So we need to develop our knowledge regarding the changes in these 7 criteria of NAC, that is how it is getting influenced by national education policy and how it is affecting the new framework. And I must congratulate you all that the feedback received in the last 3 days gave us really positive responses. It's definitely a moment of rejoice, but one thing that I must say that whatever knowledge we are acquiring, we must apply it, because we know knowledge with action can convert adversity into prosperity. So with this expectation in mind, we must move towards the main part of today's program. And for that, I would like to request the 3 eminent personalities present here with us to come upon the stage. I would like to request Dr. Shoshabindu Jana, Principal of Raidighi College, Dr. Subrata Chatterjee, Principal of Sri Chaitanya Mahavidyalaya, and the guest of honor, our resource person, Dr. Tilak Chatterjee, Principal of Bankim Sardar College, to please come upon the stage. Thank you. Now, I would like to request Dr. Pulokesh Sen, IQAC Coordinator of Sri Chaitanya Mahavidyalaya, and Dr. Payal Ghosh of Raidighi College to facilitate our special guest by the plant, Uttario, and the memento as a token of gratitude on behalf of us. Thank you, Dr. Sen. Thanks a lot, Dr. Ghosh. Now, I would like to request Dr. Subrata Chatterjee, Principal of Sri Chaitanya Mahavidyalaya, to come upon the dais and give welcome address. Sir, please enlighten us with your few words.
Good morning. It's my pleasure to welcome you on behalf of organizer of national level 7-day faculty development program on preparedness for the revised accreditation framework. First of all, I'd like to convey my heartfelt thanks and sincere gratitude to Dr. Tilok Chatterjee, Principal, Bankim Ssr College. We are really grateful, sir, for your kind cooperation. Thanks to my principal colleagues, learned participants coming from different affiliated colleges of West Bengal and others present in this FDP workshop. I would like to convey my sincere gratitude and thanks to the Vice Chairman and other officials and support staff of West Bengal State Council of Higher Education for their wholehearted support. This 7-day faculty development program is a collective endeavor of our 7 colleges, and we are trying to have a illuminous discussion on 7 criterion of NAC along with student satisfaction survey and data validation and verification. I wish every success of this faculty development program and hope we will be enlightened in every respect. Thanks to all. Here comes the most awaited part of today's program. We know that today our speaker is Dr. Tilok Chatterjee from Bankim Ssr College, and he's a famous personality. Most of us know about him, but a formal introduction I would like to give. Dr. Tilok Chatterjee, presently the principal of Bankim Ssr College, which is a college with potential for excellence. Although a student of economics, he did his PhD in quality management in higher education. He is known for his passion in NAC assessment since the year 2004, and he has shared his expertise in his field in several higher education institutes, not only in West Bengal, but also outside. He has delivered more than 100 seminars or counseling workshop lectures on how to prepare NAC and its preparedness. If we talk about his field of expertise, it's immense. There are a few which I would like to mention. That is quality audit and academic and administrative audit, vision building, mission roadmap, institutional distinctiveness, and best practices. That is the area that he's going to put light on for today. And for that, I would like to request Dr. Tilok Chatterjee, sir, an innovator, an educator, a change leader, to illuminate us by his views on this criterion 4, that is, criterion 7, that is institutional values and best practices. So please, the stage is yours. ভালো লাগছিল ভালো ভালো কথা শুনতে নিজের সম্পর্কে। গুড মর্নিং, সবাই বলুন গুড মর্নিং। আমার সম্পর্কে যতই কথা বলা হোক, an expert, innovator, etc. etc. ভুলে যান, আমি আপনাদেরই একজন।
আমার টিচার, ভাগ্যচক্রের প্রিন্সিপাল, দুর্ভাগ্য চক্রও বলতে পারেন। ফিল ফ্রি, লেটস টক, বি ফ্রেন্ডস। আমার দায়িত্ব ক্রাইটেরিয়া 7 নিয়ে বলার। Yes, he has said rightly, NAC is my passion. এটা ঠিক। ওই একটা জায়গায় হয়তো আমি একটু ডিস্টিংক্ট, একটা আমার প্যাশন হয়ে গেছে, আজ নয় 2004 সাল থেকে। ভালো লাগে তাই NAC-এ আছে, বাধ্য হয়ে NAC-এ, এই ডিফারেন্সটা আছে। আমি ভীষণ সহজভাবে কথা বলবো, তবে আমার কথাটা খুব সহজ হয়ে উঠবে যদি আপনারা কথা বলেন। আজকের এই অ্যাড্রেসটাকে ক্লাসরুম ভাববেন না, তাহলে দেখুন অনেক কিছু হবে। আমরা সবাই টিচার্স, তো when we deliver our lectures, deliver our curriculum, we make a plan, an academic plan. NAC asks criteria number 1, they ask how do you plan your curriculum, transaction of your lessons, etc. Today we'll be having a session. So I have made a plan that how I will transact my session. Be interactive and make you talk. ঠিক আছে? রাজি তো? Let's start from this point. How many of the colleges here are preparing for the third cycle assessment? Rest second cycle? Second cycle? Or first cycle? Okay. So we have a mixed, a diversity amongst the students is now not once more an NAC term. And I'll have to cater the diverse needs of all of you. আজকে কততম দিন? 4 নম্বর। তো সুতরাং 3টে দিন হয়ে গেছে, আপনারা নিশ্চয়ই অন্যান্য ক্রাইটেরিয়াস গুলো বা রিকোয়ারমেন্টস অফ NAC বা NAC না করলেই হয়ে আছে, এইসব অধ্যায়গুলো হয়ে গেছে। আমি শুরু করছি এইভাবেই, NAC-টাকে একটু ভালোবেসেই করুন না, করা যায় কিনা, তাহলে দেখবেন ভয় দেখানোর প্রয়োজন নেই। 5 বছর পর করতে হয়, দেখবেন 4 বছরের মাথায় আপনি তৈরি হয়ে গেছেন, একটু ভালোবাসা। আমার দ্বিতীয় কথা, এই যে NAC সম্পর্কে সেমিনার এখানে কেন, সর্বত্র দেশে কি টিচার্সদেরকে অ্যাওয়্যার করতে হবে হোয়াট ইজ NAC। এটা খুব দুর্লভ, অ্যাওয়্যার কেন করতে হবে? দ্য পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। মানে একজন ছাত্রকে ডিসেম্বর মাসে সেকেন্ড সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে হবে, অ্যাওয়্যার দুঃখজনক না? Why NAC? কেন আমরা NAC-টা করি? বলা হয় we will get fund, we will get we don't do, we will not get fund, maybe our salary will be stopped. These are all lower order benefits. First benefit and foremost benefit, if you get into the process of NAC, we'll change ourselves. And as your good name, please? Rukshana. He has mentioned change is the only constant. It is true that we always go for change. It's a changing. Seminar লাগে এখন কেন লাগে? Come forward. So the obvious response would be
the changes that occur in our attire, in our food habit, they are all organic changes. But when it comes to that, the rules and regulations are constantly shifting. And in order to orient ourselves around the shifting and changing rules and regulations, that is why we need an organized space of point discussion. taken. So you are saying that the need for this type of things are, since NAC is making certain changes. Okay. That I take. Know about the changes of NAC. But have you ever realized that if you get into the process of NAC, you yourself will change? We do change. Okay. And it's half of this purpose of this seminar is over. So you realize that. Very recently, in any one of the seminar in perhaps in Jabalpur University, I told one thing. আমি নিজে বলে নিজেই চমকে উঠেছি, কিন্তু খুব সত্যি কথা। আবার বলছি, ন্যাক বুঝতে নেই। ন্যাক করতে হলে যে কলেজটাকে বুঝতে। Agreed? আপনি হাজার ন্যাক বুঝুন, হাজারটা সেমিনার অর্গানাইজ করুন, ন্যাক আপনি করতে পারবেন না যদি কলেজটা না বুঝুন। Agreed? এবার বলুন তো হাত তুলে কতজন কলেজটাকে বোঝেন? হাত তুলুন। নারী দেখতে শিখেছি, বুঝি কিনা করতে পারবো। বোঝেন সামনের বেঞ্চে আসুন, সারাদিন আপনাকেই দেব। Okay, no problem. My reading is কলেজটাকে বুঝতে হলে কলেজের সব তথ্য জানতে হবে, কলেজে তথ্য থাকে। আজকে হঠাৎ করে 2014 নিয়ে আপনাকে একটা প্রশ্ন করো, আমি তো তখন জয়েনই করি। আচ্ছা, ইউ আস্ক দি প্রিন্সিপাল ওটা তো ওই সময়কার একাডেমিক কমিটি জানি। ঠিক আছে, একাডেমিক কমিটি না হয় তখনকার একাডেমিক কমিটি নেই। Where are the minutes? So they are not maintained. Because NAC speaks of quality, but the NAC process is one of the quality আমাদের কনসেপ্টে থাকবে। Definitely endeavorটা হচ্ছে কোয়ালিটির দিকে, but quality has been quantified and the quantification requires documents, and the not only documents করতে হবে, বুঝতে হবে। আমরা টিচাররা অনেক কিছু ন্যাকের একটা এসএসআর তৈরি করে কাউকে দিন, তা করবেন না। I'm not complaining. কেন বলুন তো করবে না? সিমুলেট করতে হবে। কাকে? তিনি লিখেছেন তাকে নয়, তিনি কলেজটা সম্পর্কে লিখেছেন এবং বেশ একটা অতীত ধরে লিখেছেন 5 বছর। সিমুলেট করতে হবে, ভেরি ডিফিকাল্ট কাজ। এবং কলেজকে ভালো না বাসলে পড়াটা পেইনফুল। তো লাস্ট 5 মিনিটসে আমি আসলে কি বললাম? Get about NAC, about your college, try to understand your college, আরো আগে জিরো লেভেলে try to love your college. ভালো না বাসলে কলেজ সম্পর্কে জানবে না। Even if you don't agree with me, I reassert this statement. One day you will understand. If you want to make the work of NAC very easy, you have to love your college. You have to give time. যেহেতু এর আগে 4টে দিনের এফডিপি হয়ে গেছে, আমার ইনফ্যাক্ট আমি 8 ডাউনে নামছি কোথায় না, 3 দিন হয়েছে, মানে 3 দুগুণে 6 জন অন্তত বলেছেন, আমি 7 নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে নামছি। আমার কাজ অনেকটাই হয়ে গেছে, সোজা বেশি টার্গেট নেই, ও যতটুকু আছে আনকাজ করতে আমার যাবে। এইখান থেকেই আমি শুরু করে বলি, ক্রাইটেরিয়া নাম্বার 7 বোঝার জন্য আপনাদের সবাইকে আমি একটা বক্তব্য, তাহলে বোঝাটা একটু সহজ হবে।
না পেনড্রাইভ দিয়ে দিয়েছি একটাই এটা ট্রান্সফার করলো না একটু আগে পিডিএফ দিয়েছি পিডিএফ দিয়েছি না না পিডিএফটা দেখি কোথায় সেটা কোন যাবে তো হ্যাঁ পেনড্রাইভ আমি চাই পেনড্রাইভ আচ্ছা ততক্ষণ কন্টিনিউ করা যায় কোনো না কোনো কলেজ থেকে এসেছি আমাদের কাজ কি শিক্ষা এডুকেশন উইথ হোয়াট অ্যালফাবেট ই আচ্ছা যারা সেকেন্ড সাইকেল বা থার্ড সাইকেল ন্যাক করছেন তারা সবাই 7টা ক্রাইটেরিয়া জানেন সবাই 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 হাতুন নমস্কার বলবো I'm just trying to find out the samples যে সত্যি কি আমরা সবাই জানি না হলে বলুন আমার সুবিধা হবে জানি এই একটা সার্ভে রিপোর্ট বলছে ন্যাক হয়ে যাওয়ার একটি কলেজের প্রিন্সিপাল বলতে পারছেন না ক্রাইটেরিয়া এটার মধ্যে কোনো ভুল নেই এক একটা আড়ম্বর সবাই জানি আরে জানি না কত লজ্জার কিচ্ছু নেই জানি না কত ক্লিয়ারলি জানি না তো 7টা ক্রাইটেরিয়া না 7টা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আবার ইন্ডিকেটর আছে প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়াকে ইন্ডিকেট করছে কোথাও 5টা কোথাও 6টা এরকম করে ইন্ডিকেটর আছে সবাই জানি আনসার উইল বি লেসার আর প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটরের আন্ডারে কিউএলএম আছে কিউএলএম আছে সবাই জানি নো বেশ এখনই কেউ বলবে এই তো বললেন ম্যাক জানতে হবে না তাহলে আবার এইগুলো বলছেন হ্যাঁ ঠিক আছে জানি না আমি ক্রাইটেরিয়া সহজ করে দেবো অন্যগুলো অন্যরা নিশ্চয়ই করেছেন কিন্তু এই ক্রাইটেরিয়া গুলো আমি খুব সংক্ষেপে তাড়াতাড়ি বলছি 7টা কারিকুলার অ্যাসপেক্ট ব্যাখ্যার বোধহয় প্রয়োজন নেই তবে অনেকে ভুল করে সিলেবাস নো সিলেবাস যদি কোর হয় কারিকুলার অ্যাসপেক্ট ইজ আ মাচ মোর পেরিফেরাল ম্যাটার সিলেবাসের বাইরের জিনিস what is being offered to your students beyond university syllabus. So criteria 1 definitely is not syllabus. কিন্তু criteria 1 এর ULM এর যে প্রশ্নগুলো থাকে সেগুলো ডেফিনেটলি আপনি ইউনিভার্সিটি যে সিলেবাস আপনাদের দিচ্ছে সেটা কিভাবে ডেলিভার করেন প্ল্যান করেন কিভাবে পরীক্ষা নেন এটসেট্রা এটসেট্রা criteria 2 is teaching learning evaluation এটা বোধহয় আপনাদের কাউকে বলতে হবে না this is what for we are being appointed as teachers by the college তাই তো তো সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া আমরা সবাই জানি এটাই আমরা সারা বছর ধরে করি নাম্বার 3 রিসার্চ এক্সটেনশন কনসালটেন্সি এটাও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই কমা দিয়ে দিয়ে থাকে যে সবই বুঝিয়ে দেয় এগুলো কি নাম্বার 4 ও একটা আমাদের ডোমেন নয় ওটা প্রিন্সিপালের ডোমেন বা গভর্নিং বডির ডোমেন হোয়াট ইজ দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লার্নিং রিসোর্সেস নাম্বার 5 ইজ স্টুডেন্ট সাপোর্ট ফর প্রোগ্রেশন স্টুডেন্ট সাপোর্ট ফর প্রোগ্রেশন কি বলেছেন এটা এখনো কেউ বলেনি ভালো ভালো খুব সংক্ষেপে বলে দিই what support you are providing you মানে not you the college is providing to the student for progression খুব important term for how they are progressing মানে zero level from first year to third year in 3 years then after the third year higher up vertical progression
মানে হায়ার এডুকেশন, horizontal progression to the job market. এখানে ইনস্টিটিউশন কি সাপোর্ট প্রোভাইড করে? দিস ইজ ক্রাইটেরিয়া 5 বিশদে যান। ক্রাইটেরিয়া 6 রুমা বলেছে বলবে গভর্নেন্স অফ দ্য কলেজ ইজ গভর্ন। এটা খুব সহজে বলা। 7 নম্বর যা আমার আজকে বলার কথা, this is institutional distinctiveness of this place. তো আমি তো বলবো 7 নম্বর নিয়ে, আমি কেন অনেকগুলো নিয়ে বললাম তার কারণ এই এডুকেশন কথাটা দিয়ে যে শুরু করলাম না, যেটা ই দিয়ে শুরু, এই এডুকেশনের anybody any senior person, আপনি any senior person আপনার বাড়ির সন্তানকে আপনি যখন স্কুলে বা কলেজে পাঠান উদ্দেশ্য এই উত্তরটা দিতেই। প্লিজ ইন্টারঅ্যাক্ট করুন, দেখুন খুব সোজা লাগবে, বুঝতে সহজ হয়ে যায়। হ্যাঁ বলুন, অবশ্যই বলুন। তার ভিতরের যে ইনার ক্যাপাসিটি আছে সেটাকে সে যাতে রিয়ালাইজ করতে পারে। নেক্সট টেকেন আর না কেন পড়াশোনাটা করবে টেকেন ক্যান বাড়ানো আর সাদা বাংলায় মানুষ টেকেন উল্লেখ করুন। These are the prospectus of the website of all colleges in India, তাই না? এগুলোকে যদি বুলেট করে নি, এটাই হচ্ছে prospectus of all colleges in India, আর পৃথিবী only India, কারণ এটাই এডুকেশনের পারপাস। আমি তিনটে শব্দ ব্যবহার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ আলো নিভিয়ে দিন। একটু দেখতে যদি পারেন, আমি বলবো তো খুব সোজা ভাষায়, বুঝতে বেশিক্ষণ লাগবে না। এই একজন এইটাই পেয়েছি। না না না, এবার দেখা যাচ্ছে? এই চাকা চাকা ডায়াগ্রামটা, এইটা এডুকেশন, সবুজ গুলো ভুলে যায়, এই তিনটে দেখুন, নীলটা এনলাইটেন, কেউ কেউ বলেছেন জ্ঞান অর্জন করা, এনলাইটেন। ও ফিজিক্স জানে না, ওকে ফিজিক্সটা জানাতে হবে। ও শেক্সপিয়ার জানে না, সনেট কাকে বলে জানে না, ওকে জানতে হবে। সো হি অর শি ওয়াজ ইন ডার্কনেস, এনলাইটেন করো, ইজন্ট ইট? আপনি কলেজে বা স্কুলে ছেলে মেয়েকে পাঠান এনলাইটেন করার জন্য, আর আমরা টিচাররা বসে আছি ওদের এনলাইটেন করবো বলে, রাইট? ভেরি ইজি। এম্পাওয়ার, এনলাইটেন তো করলাম, তারপর বহুত জানলো, বহুত জ্ঞানা হল, সরি মাঝে মাঝে একটু চলতি ল্যাঙ্গুয়েজ, বহুত জ্ঞানা হল, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। আমরা বারবার বলবো মানুষ হয়ে তো জন্মেছে, তাহলে কি হতো? না তোকে তো কিছু করতে হবে, সারা জীবন তো আমি থাকবো না। এটাকে কি বলে? ক্ষমতা অর্জন করো, যাতে করে তুমি তোমার আত্মসংস্থানটা করতে পারো। পাওয়ার অর্জন, এটাকে বলে এম্পাওয়ারমেন্ট, রাইট? যখন আমরা ছেলে মেয়েকে পাঠাই, খুব একটা এম্পাওয়ারমেন্টের কথা আমরা বলি না, চাকরি করতে হবে কথাটা স্কুলের ছেলে মেয়েকে বাচ্চাদেরকে বলি না। যখন কলেজে ঢোকে এই লক্ষ্যটা বাবা মার মধ্যে তো থাকেই, এর মধ্যেও আসে, দ্যাট ইজ এম্পাওয়ারমেন্ট। তখন ওই আপনারা যারা যারা ওই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, কম্পিটেন্সি, এবিলিটি পড়েছেন অলরেডি, comes to that some portion, empowerment function. The first function of the higher education institutes is to enlighten the students. Second function is to empower them so that they are capable and capable for doing certain things for which they will be in demand in the job market.
undeniable, right? Third, তার জ্ঞান অর্জন হলো, একটা ভালো চাকরি বাকরিও পেলো বা ব্যবসাও করলো, নিজের বাবা মাকে দেখলো, নিজের ছোট বোন দেখলো, বিধবা পিসিকে দেখলো, আশের বাড়িতে কোনো বিপদ হলে গেল না, right? একটা ভালো ইন্ডিয়ান সিটিজেন হলো। ভালোবাসবেন তাকে, চাইবেন সেটা, চাইবেন। আমরা অন্তত যখন স্কুলে ছেলে মেয়েদেরকে পাঠাই বা কলেজের ছেলে মেয়েদেরকে পাঠাই, যাই অর্জন করুক, ক্ষমতা অর্জন করুক, বা ভিতরের মানুষ হোক, রাইট? আমাকে দেখিস না দেখিস, সমাজের জন্য একজন ভালো মানুষ বলি কি বলি না? My dear teachers, we the teachers are generally concentrated with the enlightenment function, the teaching, learning, evaluation, the curricular aspect, the research function. Generally, we do not emphasize on the empowerment function. Generally, we do not emphasize on the enrichment. ওটা তো আমাদের কাজ না, আমরা বলি। কখন বলি? ইউর ম্যাডাম মুরলীধর গার্লস কলেজে প্রিন্সিপাল উনি টিচারদের বললেন, এই চলো তোমরা এই রাখি বন্ধনের দিন আমরা একটা গ্রামে যাবো, ওই দিন তো ছুটি, আমার কাজ। সরি, প্রপার নেমটা আপনার ইউজ করলাম, বাট দ্যাট ইজ দি কমন ফেনোমেনন এভরি। তিনটে ফাংশন বোঝানো গেল। এবার এই তিনটে ফাংশনকে রিলেট করুন উইথ ম্যাথ। না, এবারে ভাবুন নিজের কলেজকে। আমি যেহেতু টিচারদের অ্যাড্রেস করছি, তাই জিজ্ঞেস করছি, ওই নীল বাক্সটা আমরা ফুলফিল করি, ঝড় হোক জল হোক যাই হোক আমরা করি, আমফান হোক লকডাউন হোক আমরা সবাই করেছি। We enlighten the students, কম বেশি, তাতে কোয়ালিটেটিভ হেরফের হয়, বাট as teachers we perform the function of enlightenment. But as teachers we never consider generally that empowerment is also our function, to develop their competency, to unearth their abilities so that they become suitable for the job market. আমরা ভাবি না। In fact, don't take it otherwise, for making them capable and capable for the job market, even we are not. জিনিস আছে ওদের শেখাতে হবে, আমরাই তো জানি না, isn't it? এটা অন্যভাবে নেবেন না। ওদেরকে এম্পাওয়ার করতে হলে আমাদেরকে অনেকক্ষণে রি-এম্পাওয়ার করতে হবে, because the world is changing. মোক্ষম কথা দিয়েও বলে দিয়েছে, because the world is changing, we don't use typewriters. Typewriters তার কতগুলো নতুন নতুন ভার্সনে চলে আসছে, আরো তো আগামী দিন আসছে, আইওটি অব্দি যাচ্ছে। এর কোনটা ব্যবহার আমরা জানি, তা আমি কি করে আমার ছাত্রটাকে বলবো? যেহেতু আমি জানি না, এখনো পেন পেন্সিল চক ডাস্টার চালিয়ে যাচ্ছি, তখন বলছে এই টিচারটি আমার কাছে রিডান্ডেন্ট, কিন্তু আমাকে সেটা শেখাচ্ছে না যেটা আমার জব মার্কেটে লাগবে। Get the point? And this is one of the major reasons why students are showing less propensity to come to. They are not getting the things which they are being asked in the job market. Okay, that is the missing link. উনি বললেন আমি আমার গবেষণা করেছি, এটাই আমার কাজের ফিল্ড। What is the missing? Anyway, আমার ক্রাইটেরিয়া 5 নিয়েও বলার কথা নয়, বলছি না। Coming to that, আমি ধরে নিলাম হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউট একটি স্টুডেন্টকে এনলাইটেন করছে, ফিজিক্সটা সে ভালো করে জানলো। And in Bengal, the students are really very good. Teachers right সেটা করছেন। Empowerment কোথায় হচ্ছে? আইদার কোনো এজেন্সি সেই রোলটা প্লে করছে by taking good amount of money. আজকাল অনেক কর্পোরেট সেক্টর এগিয়ে আসছে ফর গিভিং ট্রেনিং, কারণ they are the worst sufferers. এডুকেশন ইনস্টিটিউট থেকে যা বেরোচ্ছে সেটা ওদের কাজে লাগছে, পড়াশোনাটা যায়, ফিলটা নেই, তাই ওদের কাজে লাগে, সেই জন্য ওরাই এগিয়ে আসছে। এগুলো সব
আপনাদের কারোর এগুলো নিয়ে কথা শুনতে চাইলে অন্য সময় বলা যাবে। কাম টু দি লাস্ট, পড়িয়াছে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, সক্ষম হইয়াছে অর্থ উপার্জন করিতেছে। ভালো সিটিজেন কি, ভালো সন্তান কি? এনরিচমেন্ট। এই এনরিচমেন্টটা যখন, আচ্ছা ন্যাককে কানেক্ট করে দিই। এম্পাওয়ার ইজ ক্রাইটেরিয়া নাম্বার 5, স্টুডেন্ট সাপোর্ট ফর প্রোগ্রেস। ন্যাক না নতুন করে কিচ্ছু বলে, আমরা যা করে আসছি সেটাই ওরা জিজ্ঞেস করছে। আমরা চিনতে পারছি না, আমরা ভাবছি অন্য কিছু। এবং 3, এনরিচ। যা বলবো দেখবেন সবকিছুই হবে এনরিচমেন্ট। How that person is to be enriched by way of developing certain values which will help him to extend beyond to the society, extend beyond the narrow domain of being selfish, নিজের ভালো একটু বেশি বাইরে। কোন একটি রামকৃষ্ণ মিশন, কোন একটি ইন্ডাকশন মিটিং এ উপস্থিত, ইন্ডাকশন বেরিয়ে যাওয়ার যেটা কি বলে ফেয়ারওয়েল আর কি জানি বলে ওরা, ওরকম একজন ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলছে রামকৃষ্ণ মিশন হ্যাজ টোটালি ফেল। দাঁড়িয়েছে মহারাজরা চমকে উঠছে, কি বলছে? Many of us after going to America we remember it. We are going to America. অনেক কিছু জোর করে বসিয়ে দিতে হবে। So that is the enrichment function. Where is I am located this social domain? দেখুন আমরা টিচাররা আমরা আচ্ছা একটু ন্যাকের ক্রাইটেরিয়াতে আসি। টিচিং লার্নিং ইভ্যালুয়েশন 35 মার্কস, 100 যদি ধরি, কারিকুলার অ্যাসপেক্ট 10, রিসার্চ এক্সটেনশন 5, তার মানে কত? 40 10 50% অফ দি এন্টায়ার অ্যাসেসমেন্ট টিচারদের হাতে। কিও আমরাই রাজা, আমরা ভালো করলে তবেই ভালো হবে। 50% কোথায়? ওই নীল বাক্সটায়। স্টুডেন্ট সাপোর্ট এন্ড প্রোগ্রেশন 10 নম্বর, enrichment etc. another 10 marks. বাকিটা প্রিন্সিপাল গভর্নিং। এদিকে আমি আজকে কিছু বলবোই না। তাহলে টিচার্স রোল কোথায়? 50 নম্বর। এবার বলুন যখন এই হিসাবটা করে আমরা এগোচ্ছি আসলে তো 100 নম্বর পেতে হবে, এবং 85-86 না পেলে তো র্যাঙ্কই হচ্ছে না। র্যাঙ্কটা না হলে রুসা পান দেবে না, সব তো আলটিমেটলি ওখানেই চলে যায়। তাই যদি হয় তাহলে মেজর রোল অবশ্যই টিচার্স। যখন এই রোলটা প্লে করতে হচ্ছে, টিচাররা যদি মনে করেন যে আমাদের রোল হচ্ছে শুধুই নীল বাক্সটা, তাহলে প্রিন্সিপাল উইল ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট হাউ দ্য আদার ফাংশনস উইল গেট পারফর্ম। এবার আপনি একটা কথা বলুন তো, যদি কলেজ মানে শুধুই পড়াশোনা হয় বা আমার ভাষায় এনলাইটেনমেন্ট হয়, তাহলে বাকি ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে কেন? তার মানে ন্যাক কোথাও চাইছে এই কলেজটিকে, যে কোনো হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউটকে অ্যাসেস করা হবে on the parameter of not only teaching learning evaluation or curricular, পড়াশোনা শুধু নয় তার বাইরেও। ওইগুলো মিলে 50, মেজরটা ওখানে আরো একটা 50 আছে, তার মধ্যে 25 হচ্ছে প্রিন্সিপাল এন্ড গভর্নিং বডি, বাকি 25 আমরা ভাবিই না। নিয়ে আমি আজ কিছু বলছি না, ওই 10 নম্বরটা নিয়ে বলছি, এখানে বেস্ট প্র্যাকটিস এনরিচমেন্ট ফাংশন। আবার ইন্টারেক্ট বলছেন সবাই কলেজকে যান, কলেজ কতটা স্টুডেন্টদেরকে এনরিচ করে, পড়াশোনার কথা বলুন, এনরিচ করে বলুন ম্যাডাম কোন কলেজ? আমার তামিলনাড়ু মহাবিদ্যালয়। তো গুড, ভেরি গুড কলেজ। অনেস্টলি এখন আমি একদম গ্রাউন্ড রিয়ালিটি করছি। ছোট করে বলুন যে করে কি। আমার মনে হয় খুব কম পার্সেন্টেজ আমরা যতটা করে উঠতে পারি, সেটা আমরা 50%ও করে উঠতে পারি। বুঝলাম না, আমরা যেটা পারি
50% নাকি আমাদের যতটা দেওয়া হয় ততটা? আমরা যেটুকু করি ছেলে মেয়েদের সমৃদ্ধ করার জন্য এটা যতটা প্রয়োজন তার 50% হয়তো। হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ বললো হ্যাঁ আমরা তো স্টুডেন্ট সাপোর্ট দিই, কি দিই তাকে দেখালো, সেটা খুব এস্টাবলিশ জিনিস। কত পার্সেন্ট? তো খুব একটা খারাপ না। 22-23% ছেলে মেয়ে কই বেনিফিটটা দিয়েছে, উপকৃত হয়েছে, প্লেসমেন্টও হয়েছে। ইট শুড বি মিনিমাম 60%। এটাই দিন মেয়ে। এবার যদি টিচাররা বলে দূর এইগুলো করতে কি কলেজে আসিনি, আমার কাজ তো ফিজিক্স পড়ানো, তখন আপনি স্বীকার করছেন, তোমাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করছেন যে না না উনি ভুল করছেন, আমরা পুরোটা এটা করি। বলুন হ্যাঁ বলুন বলুন। আচ্ছা আমার এই ডেলিভারেশনটা বোর করছে কি বলুন। আমি বসুন না। ও এটা জিমিট চলছে। বলুন। জেনারেল ডিগ্রি কলেজে আমি যেটা নোটিস করেছি, অ্যাকচুয়ালি আমি অন্য ইকোসিস্টেমে নতুন, ঠিক আছে, জেনারেল কলেজে আমি নতুন, কিন্তু যেটা আমি ডিফারেন্সিয়েট করেছি এবং আমি রিয়েলাইজ করেছি সেটা হচ্ছে এরিয়ার ওরিয়েন্টেড স্টুডেন্ট তাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস বা তারা জানেই না, তারা এইচএস থেকে চলে আসে, 3 বছর দ্বিতীয় থেকে দিয়ে ওরা গ্র্যাজুয়েট। এর মধ্যে আমাদের যে কমিউনিটিটা আমার মনে হয়েছে, আমি পার্সোনালি প্রতিটা ক্লাসেই এবং যারা ফাইনাল ইয়ারে ওঠে তাদেরকে তো বেশি করে এরিয়ার ওরিয়েন্টেড করার চেষ্টা, কারণ শুধু এটা নয় যে চাকরি করো, স্টাডি হতো, হায়ার স্টাডির জন্য কিভাবে এই প্র্যাকটিসটা আমি মনে হয় এটা বোধহয় ইনস্টিটিউটের জন্যই হয়েছে। কারণ আমাদের কি হয়েছে, ভালোটা হয়েছে না, ভালোটা হয়নি, তাদের উদাসীনতা উদাসীনতা হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঠিক আছে। ওটা আসেনি। ঠিক আছে, আর কেউ কেউ বক্তব্য রাখবেন এটা নিয়ে? ওই ওই লাল বক্সটার কথা বলছি, এম্পাওয়ার ফাংশনটা। ডু উই ডু দিস? ইউ ডু? আমরা চেষ্টা করি স্যার, সেটা হলো আমাদের ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এন্ড প্লেসমেন্ট সেল একটা এস্টাবলিশড, সেটা 2016 সাল How, থেকে। what percentage of students gets benefit during the last 5 years? What percentage? That is the main problem. We are trying for the last 5-6 years, but percentage wise বলতে পারি না, কিন্তু চেষ্টা করছি এবং হচ্ছে, কিন্তু পার্সেন্টেজটা অনেক কম, but we are trying to increase it. But we are trying very hard. যেহেতু ক্রাইটেরিয়া ফাইভ নিয়ে আমার বলার কথা না, আমি আর একটু এমফাসিস করছি না, আমি এবার চলে আসছি। বলুন। ওর সাথে আমার একটা কথা বলার ছিল, যে আমরা মানে এমনও করেছি যে কোনো একটা কোর্স বা কোনো কোনো একটা অর্গানাইজেশনকে বলেছি করাতে, যাতে ওরা কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা হয়। আমরা কলেজ থেকে টাকাটা দিচ্ছিলাম, আমাদের স্টুডেন্টকে স্টিল they were so reluctant to attend. তো এই জিনিসটা আছে কি পুশিং, কিন্তু খুব কম পার্সেন্টেজ আছে নাকি হতে পারছে প্লেসমেন্ট এন্ড অল দ্যাট। Will you say all these things to NAC? No, Be very careful. Be very careful. I'm not any PhD member, but don't say all these things. They are reluctant. Ultimately, it's your failure. না আমি একটা কথা বলছি, এই ধরনের স্যার অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু সিস্টেমের ব্যাপারটা বলছি, রিয়াকটিভের কাছে বলেন তখন আমরা উল্টো কথা বলুন, ডকুমেন্ট রাখতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, লেটস কাট শর্ট। রেড বক্স এম্পাওয়ারমেন্ট ফাংশনটা দেখো, খুব ভাব কাটে, এটা ঘটনা খুব ভাব কাটে। ওগুলো তো ভালো, আপনারা বলছেন যে হ্যাঁ এটা আমাদের ফাংশন, বেশিরভাগ জন তো বলে এটা আমাদের ফাংশন, and to some extent they are also correct. কি করে আইআইটি ট্রেনিং দেবে? আপনি দিতে পারবেন? আপনি নিজেই তো ট্রেন হন। ইউজিসি কিন্তু সবসময় অফার করছে টিচার্স ইউ গো ফর রিট্রেনিং, ফান্ড দ্যাট, don't apply for that. Even if the fund is there, we don't give time to that and don't opt for that.
These are facts. হাতকে তুললেন। এটার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাগুলো যেমন টিসিএস এরা কিন্তু টিচার্স ট্রেনিং করছে। আমি এবং আমি জানি এখানে আরো কয়েকজন আছেন যারা এই ট্রেনিং গুলো 1 সপ্তাহ ব্যাপী হয়, কখনো 15 ডে ব্যাপী হয়, সেটা টিচারদেরকে ট্রেন করা হয় এবং আমরা সেগুলোতে ট্রেন করি। স্টুডেন্ট করে ডিরেক্টলি করে না। না না, আমার কলেজে আমার অলরেডি 100 ঘন্টা ট্রেনিং দিয়েছি। ট্রেনিং শেষ হয়েছে, তার 4 দিনের মাথায় 9 জন চাকরি পেয়েছে, এখনো চলছে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ অলসো মডেল। আচ্ছা, আমরা না একটু ডিভিয়েট করে যাচ্ছি, এমপাওয়ারমেন্ট ফাংশনটা বেশি বলছি, এনরিচমেন্টের সময় পাবো বেশ বড়। এনিওয়ে, কেন এমপাওয়ারমেন্ট ফাংশনটা বললাম, কারণ ওটা আমাদের ক্রাইটেরিয়া নাম্বার 5। এবার ক্রাইটেরিয়া নাম্বার 7 এ আসি, এনরিচমেন্ট। আরো অনেকগুলো সবুজ রঙের ছিল, আমি সেগুলো ডিটেলে যাচ্ছি, সময় লাগবে। আমি চলে যাচ্ছি আজকে যেটার জন্য আমাকে বলতে ডাকা হয়েছে। This is one chart, criteria 7. If you have any WhatsApp group of this, no problem. এখানে যা নম্বর আছে, নম্বর দিয়ে বলেন ভালো তো। এবার তো খেলতে নেমেছি, খেলা হবে। কত নম্বর? 10, 10, 20 আর 30-এ 50, 20, 70। 70 হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ, আর ওদিকে 10 আর 20, 30, 100 নম্বর। টোটাল 1000-এ যে 100 নম্বর, মানে 10% যেই 7 ক্রাইটেরিয়াটা 100 নম্বর। তো কিউএনএম এ একটু পরে ঢুকছি, আমি আগে কিউএলএমটা করে নিই, বা কিউএনএমটাও আগে করা যায়, আগে বলবেন। আপনারা কোয়েশ্চেনিয়ারটা কি জানেন নাকি আমি একটু পড়ে শোনাবো? জানেন ক্রাইটেরিয়া 7 এর কোয়েশ্চেনস গুলো? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পড়ে শোনাচ্ছি, আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি। হ্যাঁ বলুন। সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট পলিসি আমাদের আলাদা করে অ্যাডপ্ট করার কি আছে? কারণ সেটা মিনিস্ট্রি অফ উইমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের যেটা আছে, করবেন না ওইটাই তোমরা। আরে আমি যা কিছু বলবো এর পুরোটাই করবেন, আর সবকটাই করবেন। ন্যাকের সেমিনার গুলো কিন্তু এরকম নয় যে some doctors will be coming and prescribing a bulleted list of medicines which you will have to purchase. করবেন না। না, তাহলে আমি সেই হেডটাকে কি দেখাবো? আমি ধরুন সিলেবাস আমি নিজে ফর্মুলেট করছি না, কিন্তু আমি তার হেডে দেখাতে পারি যে আমি সিলেবাসটা কিভাবে ডেলিভার করছি। সিলেবাস কোথায়? আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, সেরকম এখানে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট পলিসিটা আমি ফর্মুলেট করছি না, মিনিস্ট্রি অফ উইমেন এন্ড চাইল্ড। আরে দাঁড়ান, আমাকে একটু বোঝাতে দিন। সেখানে কি? ও ম্যাম, আগে একটু বোঝাতে দিন। বুঝতেই তো চাইছি। আগে বোঝাই, আমি তো সবে ঢুকলাম। In a classroom, we often have some students, যারা ক্লাস শুরু হওয়ার আগে প্রশ্ন করতে শুরু করে, খুব বিপদে পড়ে, আমিও পড়ছি। Now coming to that, আমি কোয়েশ্চেনিয়ারটা একবার আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। On this one here. QLM. Okay. 7 পয়েন্ট আপনারা নোট করতে পারেন। 7.1.1 মানে 7 নম্বর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কারিকুলার অ্যাসপেক্ট। তার যে প্রথম প্রশ্নটা, মেজার্স ইনিশিয়েটেড বাই দি ইনস্টিটিউশন ফর দি প্রমোশন অফ, এটা আমি কিন্তু জুন মাসের যে নতুন ফরম্যাট, আমাকে ওটাই বলতে বলা হয়েছে। আচ্ছা, জুনের থেকে আগেরটার কি তফাৎ? কিছু তফাৎ নেই। আগে যা প্রশ্ন ছিল, অনেকগুলো সংখ্যক প্রশ্ন ছিল, এখন মার্চ করে ছোট করে দিয়েছে, রেখেছে সব, কিছু নয়। এতে সহজ হয়েছে ডেফিনেটলি। 7.1.1 measures initiated by the institution for the promotion of gender equity and other institutional initiatives to celebrate organized national and international observable days, events and festivals during the last 5 years within 500 word. এত করেছি 500 ওয়ার্ডে লিখবো কি করে?
না আমার ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। কত নম্বর বলুন তো, কত নম্বর? না না না, মার্কস 10 10। এই 10টা হচ্ছে ওয়েটেজ। পিয়ার টিম এসে আপনি যা দেখাবেন 500 ওয়ার্ড লিখে পাঠাবেন, এবার এসে ওরা দেখবে, দেখে ওদের যদি মনে হয় 4-এ 4 দেবে তাহলে 4-10-এ 40 পাবেন, যদি 4-এ 3 দেয় 30 পাবেন, যদি 2 দেয় 20 পাবেন। এই তো, এই হচ্ছে থিং। তাহলে আমার লক্ষ্যটা কি? 10 নম্বর আছে, আমাকে 4 পেতে হবে। 10 পেতে হবে এরকম ভাববেন না। কি পিয়ার টিম যেন 10-এ 4-এ 4 যেদিন আসবে আমি এখন 500 ওয়ার্ড লিখে পাঠাবো। তাহলে জিনিসটা কি, আপনি যা লিখবেন সেটা ইনস্টিটিউশনের সবাইকে জানতে। ন্যাক ওই জন্য বলছি একজনের কাছে, কেন বলছি ন্যাকটাতে আসলে কলেজকে বুঝতে হবে। আপনি তো ভালো স্কলার, একটা লিখে পাঠিয়ে দিলেন, ইনস্টিটিউশনে কেউ জানলো না, ওরা যখন মিট করবে, আপনাকে যে মিট করবে তা তো নয়, অনেককে মিট করবে, তখন কি হবে বুঝতেই পারবে ওই যেটা লিখেছে ওটা প্র্যাকটিস না, রাইট? এইটাকে, এই যে প্রশ্নটা 7.1.1, এই প্রশ্নটাকে আমি এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছি দুটো শর্ত। একটা হচ্ছে জেন্ডার ইকুইটি, আর একটা হচ্ছে অবজারভেবল দেশ। আপনারা অন্য, আপনি তো পড়ছেন ওটা, বলুন তো ওর বাইরে আর কিছু আছে? এই কোয়েশ্চেনটার মধ্যে ওই দুটো শব্দ ছাড়া আর কিছু আছে? অনেক কিছু লিখেছে, ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল, অমুক তমুক, ইভেন্টস, ফেস্টিভ্যালস। আসলে কি দুটো জিনিস, একটা দিক হচ্ছে জেন্ডার ইকুইটি। আচ্ছা, হোয়াট ইজ জেন্ডার? জেন্ডার ইকুইটি বললে কি বোঝায়? ফার্স্ট হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কনসেপশন প্রথমেই ভেঙে দিই। জেন্ডার ইকুইটি মানে কিন্তু মহিলাদের নিয়ে কিছু, সবাইকে নিয়ে, ঠিক আছে? বেশ, তো জেন্ডার ইকুইটি, এই জেন্ডার ইকুইটি নিয়ে আপনাকে সারা বছর, আপনারা যদি কেউ বলেন যে আমি 31শে ডিসেম্বর প্লেস করব, আপনারা যদি কেউ বলেন যে মানে এসএসআর পাঠাবো, তাহলে তো আপনি গত 5 বছরে যা করেছেন সেটা অলরেডি ডান, আমি আর কি বলবো। কেউ যদি বলেন না আপনি বলুন আমি শুনে নিই, তারপরে আমি নিজেকে খুঁজে বার করবো কি কি করেছি, তারপরে প্রিপেয়ার করবো, তাহলে টু সাম এক্সটেন্ট ইট ইজ ওকে। ওই একজন বা দুজন কেউ হাত তুলেছিলেন আমরা কখনোই ন্যাকটা করিনি, এবার করব, তাহলে স্টার্ট থিংকিং ইন দিস লাইন যে জেন্ডার ইকুইটির জন্য কি কি করা যায়। এবার আপনি হরাইজন্টাল কলামটাতে যান, আইডব্লিউডি মানে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে, আবার করেন কি করেন না আপনি উত্তর দিন, আমার নিতে হবে না। কোনো জেন্ডার স্টেটমেন্ট কলেজের আছে কি নেই, থাকলে হ্যাঁ, না থাকলে না। আমাকে বলতে হবে না, ন্যাকের ওখান থেকেও বলতে হবে না, কিন্তু আপনি আগে জানুন যে ইয়েস হিয়ার আই এম স্ট্রং। যদি এইগুলো থাকে, যতগুলো লাল কালিতে লিখেছি, জেন্ডার ইকুইটি লাল কালিতে লেখা, আর তারপরে যা যা লিখেছি, এই ম্যাডাম যে বললেন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট পলিসি, এটা বলবো কারণ ওটা তো অলরেডি আছে, ঠিক আছে? বলবেন না তো, অলরেডি যেটা আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বা সুপ্রিম কোর্টের বা হোয়াট এভার আছে, মানে অর্ডারটা আমরা পালন করি, ওটাই পলিসি। আর ইনফ্যাক্ট বোধহয় আমরা ওয়েবসাইটে বোধহয় এটা আমাদের লিখতে হয়, অ্যাডমিশনের ফর্মের বোধহয় এটা আমাদের লিখতে হয় যে কিছু কিছু কমপ্লায়েন্স আছে, তার মধ্যে বোধহয় এটা একটা কমপ্লায়েন্স। এবার দেখুন ওই লাল রঙের যতগুলো লিখেছি, ওই লাল রঙের জিনিসগুলোর কটা আপনারা করেন। দিস ইজ হোয়াট নো ইওর কলেজ। আপনি বলবেন আপনি তো লিখেছেন 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা, এর বাইরে আর কিছু হয় না? হ্যাঁ হয়। এটা আমার অনুর্বর মস্তিষ্ক থেকে 8টা বেরিয়েছে, আপনার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে 24টা বেরোক না, কে বারণ করেছে? ওখানে তো আপনিই রাজা। বা এগুলো নয় অন্য কিছু আছে, করুন, নোট ডাউন করুন। নোট ডাউন করলে হবে না, ওটা তো হলো হোয়াট উই ডু। তারপরে কি, whether we have done this when during the last 5 years, if yes, whether we have maintained documents,
If we have not maintained the documents, can those documents be prepared? আমি না কিছু unethical কথাও বলবো তো, কারণ কাজটা করাতে হবে। শুধু ন্যাককে মাথায় তুলে লাভ নেই, ন্যাকের মাথায় উঠতে হবে। And we are more intelligent than ন্যাক, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। We can. তো এই যতগুলো লাখ দিয়ে বললাম, খুঁজে বার করুন কোনটা কোনটা আপনারা করেন, বা কেউ একজন বলতে পারেন না এগুলো বাদেও Mr. Tilak, we have done this. Anything relating to gender equity, if you have done anything beyond this, should be added to this. And then find out at least 3 events which you have done for the last 5 years. Or 16 সালে এই করেছিলাম, 17 তে এই করেছি, তাহলেও হবে। But every year কিছু না কিছু করেছি। Am I very clear? হ্যাঁ, তার সঙ্গে আছে নীলটাতে আসুন, observable days. Observable days, আচ্ছা এবার আমি প্রশ্ন, কেউ একজন বলুন কি কি দিন পালন করে? ছুটি বলবেন না, দিন পালন করে। আমাদের কলেজে আমি বলি পালনীয় দিন। আমার বস সবার খুব রাগ। গান্ধীজির জন্মদিনে স্টুডেন্টদের আর কিছু টিচারকে নিশ্চয়ই ডেকেছি, চলো সবাই মিলে ক্যাম্পাস পরিষ্কার করবো। কি রাগ, ছুটি, মন্ত্রীর কাছে নালিশ করবো। হ্যাঁ, অন্যায় করেছি, কিন্তু আমার একটা তো উত্তরও দিতে হবে। হ্যাঁ, আমরা পালন করি। This is one of the important question. How these days are? তো দেখলাম হ্যাঁ, জোর করে তো কিছু করানো যাবে না, ডিপার্টমেন্ট গুলোকে বললাম চলো এক একটা দিন এক একজন দায়িত্ব নাও, একটা করে ছুটি ভাই। প্রথমেই বলেছি কলেজকে ভালোবাসতে হবে, সময় দিতে হবে। তো যদি একজন টিচার মানে কটার ইভেন্ট হবে সারা বছর, 12 মাসে 24টা যদিও হয়, 50টা টিচার থাকে, 2জন করে গেলে তো ইভেন্টটা পালন হয়, বাকি তো ছাত্র এনএসএস। এনিওয়ে, ইমপ্লিমেন্টেশন পার্ট নিয়ে পরে কথা বলবো। ইনফ্যাক্ট আমার থেকে বেশি প্রিন্সিপালসরা বলবেন কি কি চ্যালেঞ্জ। বাট আমি শুধু বলছি অবজারভেবল দিন ঠিক করুন, মেক আ ক্যালেন্ডার and follow that calendar every year. You can make change to that calendar. আমি একটা ক্যালেন্ডার বলেছি, দেখুন কি কি বলেছি। কোনোটা নিয়ে প্রশ্ন থাকলে বলুন, বা আমি পড়ছি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন কবে জানি? 12ই জানুয়ারি। আমার জন্মদিন 11ই জানুয়ারি, মনে রাখি। নেতাজির জন্মদিন কিছুই নয়, স্বামীজির জন্মদিন ছুটিই থাকে, আজকাল তো ছুটি দিয়ে দিচ্ছে। ওইটার নাম দিয়েছি আমি যুব দিবস। নাম দিতে কি আছে, ধৃতরাষ্ট্র 100 সন্তানের নাম দিয়ে দিল, আমি একটা দিনের নাম দিতে পারি। বিবেকানন্দ এই সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিন, শৌর্য দিবস, রিপাবলিক ডে তো আছেই, ভাষা দিবস আমরা প্রায় সবাই পালন করি। এবার দেখুন পরপর যে যেগুলো আছে, কেউ কোনোটা নিয়ে প্রশ্ন করুন, আমি বলবার চেষ্টা করব। আপনাকে বলছি না সবকটা পালন করতে হবে, অথবা সবকটাই করুন। সাংঘাতিক জিনিস আমরা আজকাল শিখে গেছি, অনলাইন ছুটির দিন অনলাইনে করে দেব, রাইট, খরচাও নেই। আর একটা অনলাইন ওয়েবিনার করে অনুষ্ঠান করতে হলে কিছু ছাত্র আর একজন বা দুজন রিসোর্স পারসনকে নিয়ে এসে একটা অনুষ্ঠান করতে খরচাও নেই, আর কিছু সময়ও লাগে না। 40 মিনিট রেকর্ডিং করে রেখে দিলেন, ইউটিউবে আপলোড করে দিলেন, ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে গেল। Is it impossible? Do it. You will get 4. That means 4 into 10. কেউ বাধা দিতে পারবে, কেউ বাধা দিতে পারবে। ন্যাকের রেজাল্ট ভালো করা খুব সোজা। যদি টিচিং স্টাফ, নন টিচিং স্টাফ সহযোগিতা করে, পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলো এই গ্রেডই পাবে। ঠিক আছে, রাইট? এই 7.1.1 নিয়ে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? এই আবার এইরকম প্রশ্ন, এর বেশিও করতে পারো, কমও করতে পারো। ওয়েবসাইটে ঢোকো, বলে দিচ্ছি। সরি, তুমি বলে ফেললাম, সরি। একটা ভেরি গুড প্র্যাকটিস, আদার প্রিন্সিপালস আর হিয়ার, ওরাও সাজেস্ট করতে পারে। আমি একটু পরে ঢুকবো বেস্ট প্র্যাকটিস বলার সময়। ইনফ্যাক্ট ডোন্ট ডু ইট কলেজ ওয়াইজ, ডু ইট ডিপার্টমেন্ট।
তাহলে কি হবে, ডিপার্টমেন্ট তো তাহলে রিপোর্টে লিখতে পারবে যে আমরা এগুলো করি, তাহলে তো লেখার কিছু নেই। এই বস্তা পচা প্রোফাইল লিখে হবেটা কি? আর ওরা প্রোফাইল দেখতেও চাইছে না। এখন না, বিশেষ করে যারা থার্ড সাইকেলে ঢুকবে, কোন টিচার যদি এরকম প্রোফাইল দেখাতে যায়, আর ডিপার্টমেন্ট, আমার কলেজে আমার ডিপার্টমেন্টে 4 জন টিচার আছে, অমুকজন পিএইচডি, অমুকজন, from where can you start where you can say that how you have changed during the last 5 years? প্রশ্নটা শুরুই হচ্ছে, তুমি পড়াশোনার জীবনে কি করেছো এখন বলছো। and true, some টিচার যে একটা এমআরপি করেছে 2003, তারপর আর কিছু করেনি, সেটা দেখাবে নেগেটিভ, মানে তুমি স্ট্যাগনেন্ট বলা হয়ে গেছে। আমার তো কিছু দেখানো নেই, উনি বলবেন না। এইগুলোই ন্যাকের বিরোধ। যাদের ঝুলি শূন্য তারাই অ্যাকচুয়ালি বিরোধটা করছে। আমি নেগেটিভ কথায় ঢুকবো না। এই যেটা দেখলেন খুব সহজ, ক্লিয়ারলি বললাম কি সম্ভব? এবার জুড়ে বলুন, আমি উৎসাহিত বোধ করি। আমি আমার কলেজে সম্ভব করেছি, কারণ আমি আমার বন্ধু বিদ্যালয়ের কাছে শুনেছি তুমি তোমার কলেজের অভিজ্ঞতার কথা বলছো, সম্ভব করেছি। কিভাবে করেছেন জানেন তো? কাউকে বুঝতে দিন যে ওটা ন্যাকের কাজ করছে, তাহলে ওদের বাঁচাবে। কাউকে বুঝতে দিন। আমি 2016 নভেম্বরে প্রিন্সিপাল হয়েছি, 2017 এপ্রিল মাস থেকে কাজ শুরু করে দিয়েছি। কিছু বুঝতে দিন, এগুলো সব ন্যাকের কাজ। সবাই মন দিয়ে করেছে, ভালোবেসেই করেছে। তোমার বন্ধু, হ্যালো, পরে করি, এটা পরে। ও চলে এসছে। Six five nine nine. Thank you. 1.1.1 শেষ হলো। হ্যাঁ বলুন। সরি, 1.1. ও মানে এক্সপ্লেনেশন। হ্যাঁ ডেফিনেটলি। Gender statement. Respect women and then only you can be respected. My statement, my God. It's simple. আপনার মাথায় যা আসবে তাই লিখুন। এটা তো কেউ বলেনি। নারীকে সম্মান করো তবেই তুমি রেসপেক্ট করবে। এটা আমার কলেজে দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা আছে, পাথর বসিয়ে লেখা আছে, পাথর বসিয়ে লিখে রেখেছি। রাইট? এটা এবার যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কোথা থেকে লিখলেন, কেউই বলবেন কোনো বোধহয় উত্তম কোণের কোনো সিনেমায় দেখেছিলাম। As simple as this. Don't make Mac work to be very. You are excellent, not Mac is excellent. এই সেন্টেন্সটা বলতে কি এমন লাগবে? খটকাও লাগবে। হ্যাঁ, কেউ বলতে পারে জিবি পারমিশন নিয়েছিল, এটা বলতে পারে। তো ঠিক আছে, সেরকম যদি জিবি থাকে যে আমার জিবি তখন এরকম ছিল, আপনি যা করবেন তাই, ভালো, তাই করেছি। এটা কি খুব কঠিন? এটাকে বলছি জেন্ডার স্টেটমেন্ট। আপনি অন্য স্টেটমেন্ট ভাবতে পারেন, আমার সঙ্গে একটু শেয়ার করবেন, আমার ভালো লাগবে। আমার একটা আর্কাইভ আছে, আমি এগুলো রাখি। নেক্সট কি বললেন? জেন্ডার ইনক্লুশন। ওই সমস্ত কমিটিতে অন্তত একজন করে মহিলাকে রাখবেন, যতগুলো কমিটিতে রাখা সম্ভব। ইনক্লুশন, হ্যাঁ, ওই জন্য বড় করে রেখেছি। জেন্ডার অডিট ইজ আ ডিফিকাল্ট থিং, ওটা একটু ট্রেনিং দেওয়ার দরকার আছে। কোয়েশ্চেনিয়ার বানাবেন, তার থেকে বার করবেন। আপনার আমি যেভাবে করেছি সেটা শেয়ার করছি, আপনি কাস্টমাইজ করে নেবেন। আমার সুন্দরবন অঞ্চল, তো একটা কথা বলি, আমি প্রিন্সিপাল হওয়ার আগে 2015 নাগাদ আমাদের 32% ইনক্লুশন, 32% মহিলা স্টুডেন্ট ছিল। এখন ওটা 50% ইনক্লুশন। যেটা প্রমাণ করবে। আপনি যদি বলেন কি করে সম্ভব করে তুললেন, ক্যাম্পাসে সিকিউরিটি, নো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মার্কেজি আমি, নো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, নো ইনফিলট্রেশন। এখন অবশ্য সব খুলে গেছে, ভেঙে গেছে, কিন্তু এটা করেছি।
বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স অফ স্টুডেন্টস, যার বায়োমেট্রিক কার্ড নেই সে ঢুকতে পারছে না, ফলে ক্যাম্পাস একদম ফ্রি ফ্রম এক্সটার্নাল। আশেপাশের গার্জিয়ানরা কি মনে করলো, কি মনে করলো ধন্যবাদ পাঠাবো কেন, এখানেই পাঠাবো, পড়াটাও হয়, পাঠিয়ে দিয়েছে। এবারে যাই হোক 50-50 স্টুডেন্ট না হয় হয়েছে। এই অডিটটা আমি ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের যে একটু এইসব কাজগুলো পারে আর কি, মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ওয়ার্কটা করবে না, কোয়েশ্চেনিয়ার বানিয়ে এটা করতে পারে, কিছুই না, একটা কোয়েশ্চেনিয়ার বাংলায় বানালাম, ছেলে মেয়েদের দিলাম, বললাম কোয়েশ্চেন্স গুলো মনে করে করে যদি বলি যে তোমার মানে একদম বাড়ি থেকে প্রশ্ন, এবং বাড়িতে মানে তুমি কোথায় সব থেকে বেশি বঞ্চিত ফিল করো, বাড়িতে, সমাজে, কলেজে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা একটা এক্সাম্পল, এরকম 16-17টা প্রশ্ন ছিল। সেটা থেকে বোঝার চেষ্টা করলাম যে হোয়াট আর দি প্রবলেম। আমি প্রবলেম বুঝেছি ওখানকার, এটা যথেষ্ট পড়াশোনার বিষয়, এবং বুঝে সেইগুলোকেই জেন্ডার সেন্সিটাইজিং অনুষ্ঠান করেছি। যখন দেখলাম গার্জেনদের মধ্যে গার্ল চাইল্ড ইজ নেগলেক্টেড, তখন গার্জেনদের ডেকে এনে যদি গার্ল চাইল্ডদের বেটারমেন্টের জন্য তারা ভাবনা চিন্তা করেন, তাহলে আগামী দিনে সরকারি সুবিধা কি কি ইত্যাদি, এই কাউন্সেলিংটা গার্জেনদেরই করলাম, ইভেন্ট কল অভিভাবক দিবস। এটা আপনার কলেজে নাও হতে পারে, আপনার কলেজে জেন্ডার অডিট থেকে অন্য কোনো প্রবলেম বেরিয়ে আসছে, এবং সেই মতন আপনাকে সেন্সিটাইজিং প্রবলেম এই প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে। I cannot discuss the entire gender audit questionnaire now. If you want, I can share of my own college. এটা আমি 15-16 করেছি, 16-17 করেছি, 17-18 করেছি। আপনি যদি আবার জিজ্ঞেস করেন কি ন্যাক ভেবেই করেছে, নো, ভালোবেসে ন্যাকে কাজে লেগে। আমাকে কালকে সরকারি অনুষ্ঠানটা জিজ্ঞেস করছিল এডিপি নিয়ে কিছু বলুন, সরকার তো এডিপি কিছু করতে বলেনি, আমি ওখানেও একটা কথাই বলেছি, সরকার আবার কি বলবে, এডিপি তো আমরা চিরকালই পালন করি, আমরা অনেক কিছুই পালন করি যেটা এডিপিতে বলেছে, এর জন্য আবার সরকারের অনুমোদনের কি, সরকারের সামনেই তো ডিপিআই ম্যাডাম ছিল, সবাই কি করি আমরা কলেজে সারপ্লাস ফান্ড এমটি করি না, রিসোর্স মোবিলাইজ হয় তো, অডিট রিপোর্ট আছে, ওটাতে এডিপিতে বলা আছে মোবিলাইজ রিসোর্স। আমরা কোলাবোরেশন করি না, করি, ওটাই তো বলা আছে, আমাদের বলছে জয়নিং হ্যান্ডস টু শেয়ার রিসোর্সেস। আপনার যা আছে পাশের কলেজে নেই, ইনজলদি অবশ্যই পারে ইন্দ্রিলাদির সঙ্গে কথা বলে রিসোর্স শেয়ার করে একসঙ্গে ডিপার্টমেন্ট চালায়, পাশাপাশি করেছে, পারে তো, এগুলোই বলা হয়েছে। এটার জন্য কে বাধা দেবে? সেই রকম আপনি যদি আপনার কলেজ নিয়ে ভাবেন, দেখবেন 10-এ 10 পাওয়ার মতন রসদ আপনার কলেজে আছে। আমরা কি করি বলুন তো, অন্যের এসএসআর করি, এই অন্য কি করেছে দেখি, এর তোকার চেষ্টা করি, ফল্ট। আমার কোথাও ধারণা এই যে কথা আমি বলেছি অবজারভেবল ডেজ শেষে, আচ্ছা আপনি কি আর কোনো কিছু জানতে চাইলেন? আমি আর একটু, হ্যাঁ মানে কোড অফ কন্ডাক্ট ফর স্টুডেন্টস আছে কি, হতে দেয় গভর্নিং বডি? হ্যাঁ না, বাধা দেয়। অ্যাকচুয়ালি তো স্টুডেন্টস কোড অফ কন্ডাক্ট না, কোড অফ কন্ডাক্ট ফর অল, ইনফ্যাক্ট অলই চাওয়া এক থেকে সেটাই টিচার্স চাই, প্রিন্সিপাল চাই, সব। তো যাই হোক, কোড অফ কন্ডাক্ট যদি থাকেই, একটু ভেবে চিন্তে দেখুন না, একটা থেকে একটা জেন্ডার কোড অফ কন্ডাক্ট বানিয়ে, কোড অফ কন্ডাক্টটা থাকলো, তার সঙ্গে একটা জেন্ডার কোড অফ কন্ডাক্ট, জেন্ডার কি বলবো, a male student should not enter into eagles common, উল্টোটাও সত্যি বললেন যদি বলার সাহস থাকে,
এগুলো বলাও যায় না এইরকম আর কি এই কোড অফ কন্ডাক্ট গুলো মেনটেন করে চলবে একদম স্পেসিফিক্যালি ফর দি সেফটি এন্ড সিকিউরিটি অফ বোথ দি চেম্বার্স এরকমটা যদি বানানো যায় কিন্তু আর কিছু বলছি জেন্ডার অডিট আমার কলেজে এখনো অব্দি নেই। এবার আমি যদি এখন করি জেন্ডার অডিট স্টার্ট করি তাহলে আমি ন্যাকের লাস্ট 5 ইয়ার্স এর কনজিকিউটিভ 3 ইয়ার তো দেখাতে পারবো না। তো তাহলে সেটা আপনার ন্যাকটা কবে আমার ন্যাকটা মানে আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে এসএসআর জমা দেবার তার মানে গত 5 বছর এটা দেখাতে পারবে দেখাবে নেই তো কি করে দেখবে এই লালে যা আছে তাই দেখাবে এর বাইরে কিছু থাকলে দেখাবে তাহলে দেখানো হলো না 4-2 পাবে না কালকে আমি যে অনুষ্ঠানটায় গেছিলাম প্রথম যাকে আমি মেন্টরিং করছি বললো যে আমার কিছুই হয়নি কি করে করবো বলুন আমি পরীক্ষা বলেন যে আমি কিছুই পড়িনি আমি কি করে পাস করবো বলুন আপনাকে তো আমি পাস করাতে পারবো করতে তো হয় আলাদা করে কথা বলুন দেখি কি আছে সাজেস্ট করে দেওয়া যাবে অ্যাকচুয়ালি আমি দেখেছি আমার অভিজ্ঞতায় নট অনলি হিয়ার ইভেন ইন আদার স্টেটস অফ ইন্ডিয়া অ্যাকচুয়ালি কলেজগুলো না ভেবে খুঁজে বার করছে না কি আছে আমি তো আপনার কলেজটা জানি না আমি বলবো আমাকে জানতে হবে এই জন্যই বলে এসএসআর সেলফ স্টাডি নেক্সট এই পার্টটা শেষ করে দিই অবজারভেবল মানে নীল গুলো সব বোঝা হয়ে গেছে নেক্সট পরেরটা দেখুন নেক্সট যে প্রশ্নটা থাকে সেটা হচ্ছে একটু পড়ুন না হাতে তো কাগজটা আছে নেক্সট প্রশ্নটা 7.1.2 না ওদের 2.1 বলুন না ওটা তো কিউএনএ আমি ডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট না আমি এখানে ডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট লিখেছি 7.2.1 বোধহয় অফসেট আমি একটু ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে গেছি মানে ওর মধ্যে কোনটা কোনটা কিউএলএম চিনতে হবে তো পেয়েছি ছেড়ে দিন 7.1.4 describe the institutional efforts in providing an inclusive environment বলেও দিয়েছে মানে কি that is tolerance and harmony towards cultural, regional, linguistic, communal, socio-economic differences মানে কি জন্মানোর আগে থেকে দিয়ে গেছেন বিবিধের মাঝে দেখো মিলন বলেছে না বলেছে তাহলে বিবিধতা স্বীকৃতি ইন্ডিয়া এইটা নিয়ে কলেজটা কি এইটুকুন জানতে চাইছি ডাইভার্সিটি যেটা আছে সেটা আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করছেন বা হাউ ইউ আর অ্যাড্রেসিং দিস প্রবলেম দিস ইজ দ্য কোশ্চেন এন্ড সিটিজেনশিপ রোল কোশ্চেনটা কন্টিনিউ করি এন্ড sensitization of students and employees to the constitutional obligation, values, rights and duties of the citizen মানে কি এরকম যে এনরিচমেন্ট ভালো সন্তান যেন হয় কলেজ আর মানে আমি যে ওই হলুদ রঙের বক্সটা এঁকেছি ওটা আমি আমার মন গড়া কি ন্যাক জিজ্ঞেস ক্লিয়ার এবার বলুন এই ডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্টে কিছু করেন প্রথমত ডাইভার্সিটি আছে আপনার কলেজে আপনি যে সেকশন অফ স্টুডেন্টকে অ্যাড্রেস করেন ডাইভার্সিটি আছে বুঝতে হবে হিন্দু মুসলিম থাকতে পারে বড় লোক গরিব লোক থাকতে পারে এক্সেট্রা মেল ফিমেল থাকতে পারে আমি একটি কলেজে প্রায় 6 বছর কনসালটেন্ট ছিলাম ইন নর্থ ইস্ট ইউ নো ইট ওয়াজ ইন মেঘালয়া 7খানা হস্টেল ছিল পাহাড়ে সুন্দর কলেজ 10 দিকে পাহাড় মাঝখানে একটা লেক তার মাঝখানে কলেজ এলিয়ার ফিক্তি কৃষ্ণ দিকে আছে কলেজটা যাই হোক
নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, সব জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা আসে। কলেজটায় ইউনিভার্সিটি প্রচুর, একটা গ্রুপকে একটা হোস্টেলে রেখেছে, রোজই ফাইট করে। নর্থ ইস্টার্নদের মধ্যে কিন্তু খুব টেকনিক ফাইটিং আছে। অরুণাচলের কোন মহিলা স্টুডেন্টকে দেখে যদি মণিপুরের কোন মেল স্টুডেন্ট বলে বেশি হাসে, These are the diversities. Second level of diversity টা কি? নর্থ ইস্টের স্টুডেন্টসরা কিছুতেই নিজেদের ইন্ডিয়ান ভাবতে চায় না, pretty much exclusive. তাহলে ওই কলেজটার কি প্রোগ্রাম হবে? সারা বছর প্রোগ্রাম করতে হবে যাতে এইগুলো ভাঙে, কাউন্সেলিং করতে হবে, তার জন্য কিছু না কিছু করে দিতে হবে সারা বছর, তবেই সেটা ন্যাককে দেখাবে। এই প্রবলেম আমাদের আছে। আমাদের প্রবলেম গুলো অন্যভাবে ম্যানিফেস্টেড হবে। Yes, you will have to understand, IQAC কে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, মিনিটসে লিখতে হবে। We have identified this to be our diversity and accordingly we have planned this program. Accordingly we have done these programs. মিনিটস থাকবে, ডকুমেন্টস থাকবে, আপনি ন্যাককে দেখাবেন, এখানেও চারে চার পাবেন। কি করতে পারেন? কমিউনাল হারমনি মেবি ওয়ান প্রবলেম, সব সময় নয়, মেবি ওয়ান প্রবলেম। আচ্ছা, আপনার কলেজে কমিউনাল হারমনি থাকতে পারে, সোসাইটিতে নাও থাকতে পারে। So you can play that role, you can extend yourself. করেন না? রাখি বন্ধন করেন? কে কাকে রাখি পড়ায়? কাকে বলুন না, করছি কে পড়ায়? অবন্ধন আছে নাকি টিচারদের সঙ্গে? ঠিক আছে, টিচারদের পড়ায়, ওখানে শেষ। আমি কি করি শুনুন, স্কুলের ছেলেমেয়েদের আনিয়ে লাইন করে দাঁড় করে, একদিকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা, একদিকে কলেজের ছেলেমেয়েরা, একে অপরকে রাখে। লম্বা আছে, পয়সা লাগে, হ্যাঁ স্টুডেন্টের লোকের কিছু খেতে এইটুকুন লাগে, ভালো না অনুষ্ঠানটা? তারপর তারপরে ছেলে মেয়েদের এবং টিচারদের একটা হাট আছে, একটু হিন্দু মুসলিম টেনশন আছে, দেখে আমি দুই দলেরই তাদেরকে রাখি, ঠিক আছে? এরকম অনেক কিছু করা যায়। রাখি বন্ধন দেখুন, আমি ইতিহাস খুব ভালো জানি তা নয়, কিন্তু প্রথম ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে রাখি বন্ধন কিভাবে এসেছিল? রাধাকৃষ্ণ রাখি বন্ধন একদম, হ্যাঁ, 58 জন। সো देयर মাস্ট বি আ সোশ্যাল কজ, যেখানে আমি আমার কলেজে তো রাখি বন্ধন বলি না, বলি বন্ধন দিবস। তার শুনে আবার বন্ধন ব্যাংক বললো, আমাদের নিয়ে কি কি ভাবনা চিন্তা করেছে। যাই হোক, তো বন্ধন কথাটা আনুন ইনস্টেড অফ রাখি বন্ধন, এবং রাখি ছাড়া অন্যদিনও এই দিবসটা করতে, ইউ আর ব্রিঙ্গিং বন্ধন। যখনই প্রবলেমটা মনে করবেন আছে, করতে পারেন। দত্ত করেছিলেন বিশ্বভারতীতে 1984 সালে, ইন্দিরা গান্ধী মারা যাওয়ার পরের দিন। সাংঘাতিক টেনশন, শান্তিনিকেতনের টেনশন, and it was because of that bond, and maybe I'm inspired, a student of Vishwa. So Rakhi Bandhan in any of the day outside the college link করার চেষ্টা করুন। করে থাকলে ভালো, না করে থাকলে হ্যাঁ আনালিটিক্যালি ভাবার চেষ্টা করুন যে দেখিয়ে দেওয়া যাবে কিনা। দেখাতে পারলে দেখান। ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন থিমটাকে নিন, এই তো অনেক কলেজ পড়ে, এলোকিউশন, এসে, কুইজ, ডান্স কন্টেস্ট বগেরা বগেরা, যা যা করা যায় এই থিমটার উপরে। আচ্ছা, একটা কথা বলে রাখি, গেট মোর মার্কস, একসঙ্গে সবকটা ইভেন্টে ক্লাব করবেন। আমার কলেজ সেই গ্রুপটা করেছে। সুন্দরবন ইউনো, সুন্দরবন ইভেন্টটা 7 দিনের করি, 26টা অনুষ্ঠান, ন্যাক আলটিমেটলি ওটাকে একটা ইভেন্ট বলে ধরবো। কি টোটাল লস, ইউ নো ভেরি ওয়েল আমি কি করি। 26টা ইভেন্ট দেখাতেই পারলাম, ওই জন্য এখন সবাইকে বলছি যা দেখাবেন ভেঙে ভেঙে দেখাবেন। আমি তো ওটাকে উইক হিসেবে পালন করেছি, টোটালটাকে একটা নাম দিয়েছিল।
একটা ধরে নিয়েছে। কোয়ান্টিটি ছাড়া ওরা কিছু বোঝে না। নেক্সট হচ্ছে ভিলেজ অ্যাডপশন, লিটারেসি ড্রাইভ এক্সেট্রা। এগুলো একটু গ্রামের দিকের কলেজে করতে পারে। গ্রামের দিকের কলেজের একটা কলেজই তো করবে, না হলে আর কি করবে? কোনো ভিলেজকে অ্যাডপ্ট করে লিটারেসি ব্যাখ্যার দরকার নেই। নো ইয়োর কনস্টিটিউশন কুইজ। কনস্টিটিউশনকে কুইজের মাধ্যমে জানিয়ে দিন। বেসিক্যালি রাইটস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস। আমাদের তো অনেক কিছু আছে, রেসপন্সিবিলিটিস এর জায়গাও তো ওখানে আছে। প্রশ্ন করার মধ্যে দিয়ে ওদের ওগুলো পড়িয়ে দিন, কারণ আদারওয়াইজ কোনো কারিকুলামে পড়ানো হচ্ছে। পল সায়েন্সের টিচাররা করতেই পারেন। কেন পল সায়েন্স? আমরা সবাই তো জানি। করে একটা কুইজ কন্টেস্ট করুন, প্রিন্সিপালকে বলুন যে ফার্স্ট হবে 1000 টাকা পাবে, যে সেকেন্ড হবে 500 পাবে, যে থার্ড হবে 200 টাকা পাবে। করুন। লিঙ্কিং দ্য স্কুল চিলড্রেন, এটা দারুণ সফল হয়েছে আমার ফলে। আমি খুব একটা কন্টিনিউ করতে পারছি তা নয়, কারণ কোভিড লকডাউন একটা ইনার্শিয়া অফ রেস্ট এনেছে, যেটা ভাবতে পারছি। কিন্তু 2 বছর আমি কন্টিনিউ কোভিড এর আগে পড়েছি, কিছুই না। আশেপাশে যে একদম টডলার্স যে স্কুলগুলো আছে, ওরা খেতেই পায় না। আমাদের মতন তো নার্সারি স্কুল নয়, এবং আমার 3 প্যাকেট টিফিন দিয়ে পাঠাচ্ছে। আজকে আনছি, এদিন আনছি, খুব যে আনছি তাও না, হয়তো 2 মাসে একবার আনছি, এবং আমাদের কম্পিউটার রুমে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। কিছুই না, ড্রয়িংটা তো শিখতে পারে বা দেখাতে পারে কেউ, থাকতে চাইছে না কলেজ। আবার কবে আসবো চাল, স্যারও বলতো চাল কবে আসবো, তুমি করেই বলছো। কি হচ্ছে বলুন তো, ওর মনে একটা স্বপ্ন যাচ্ছে যে একদিন আমাকে এখানে আসতে হবে। একাটা দিচ্ছে, আমার তো দেয়। টেল দ্য ড্রিম, যে তোমাকে বড় হতে হবে। ইয়েস, উই হ্যাভ ডান দিস। ঠিক আছে, টাইম লাগবে, আমায় দিতে হবে, আর কিছু লাগে না। ডু ইট। এখানে 10 নম্বর ওয়েটেজ, 4ই করে। আচ্ছা, আমি এত কনফিডেন্টলি বলছি কি করে 4 4 পাবেন? পিয়ার টিম মেম্বারসরা এসে এটাতে 4 4ই দিন। না, আপনি পিয়ার টিম মেম্বার হলে আপনি 4 কত দিতেন? 2 দিতেন? 4 4ই। আপনারা বুঝেন। Now coming to the next question which carries 30 marks. এখানেও 4 পেতে হবে। That is best practice. What is best practice? আপনার কোনো ধারণা আছে? কেউ বলুন। হ্যাঁ, এটা Q&A, এটা Q&A আসছি ওটা। আমি দেখে নিয়ে বলছি। এদিকে 4টে প্রশ্ন আছে, না এদিকে 5টা আছে, ওদিকে 2টো আছে। যাই হোক না কেন, আলোচনা তো হচ্ছে। মোট 5 আর দিয়ে 7টা আমি বলবো। বেস্ট প্র্যাকটিস, কারো ধারণা আছে হোয়াট ইজ বেস্ট প্র্যাকটিস? একদম কিছু ভাববেন না, আমারও ধারণা ছিল না, বুঝেন দিন আগে না, বছর 3 4 আগে আমিও। এবং আমি আমার কলেজে একটি প্র্যাকটিসকে বেস্ট প্র্যাকটিস হিসেবে দেখিয়ে এসএসআর লিখে ফেলে। আমার এসএসআর লেখা হয়ে গেছে 3 বছর আগে, প্যান্ডেমিক আর এসবের জন্য দেরি হচ্ছে। বলুন, আমার ভুলটা কারেক্টেড হয়েছে, আমার ভুলটা পরে বলবে। আপনাদের ধারণা আছে হোয়াট ইজ বেস্ট প্র্যাকটিস? মানে আমারও ভুল ছিল, আপনার ভুল হলেও কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু আগে বলুন হোয়াট ইজ বেস্ট প্র্যাকটিস। এনিবডি? তাহলে হোয়াট ইজ ইনস্টিটিউশনাল ডিস্টিংটিভনেস? পরের প্রশ্নটা হোয়াট ইজ কলেজ ইউনিকনেস? পরের প্রশ্নটা তাই। বেস্ট প্র্যাকটিস ইজ নট ইউনিকনেস। Any practice which adds the values to
associated with social responsibility. So, এরকম কি এখনই কোনোদিনই associated ছিলাম না। এটা কোনো অনেক দিন যাবত যে প্র্যাকটিসটা অ্যাডাপ্ট করে কলেজ মানে একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইমে অ্যাডাপ্ট করলো গোল গোল কথা কাউটা স্পেসিফিক এই any practice which will enhance the life of all the stakeholders. একটা কথা বলি ন্যাক মানে কোয়ালিটি বেস্ট প্র্যাকটিস কথাটাও ভুলে যাচ্ছি কোয়ালিটি কথাটা কেউ মানে না প্লিজ ডোন্ট ফিল আমি পসিং করছি তার জন্য আমি আসিনি এটা ইন্টারঅ্যাক্ট করি any act which adds value is quality. Value to whom? So today if we are here, if my interaction with you adds value to you, then it is a quality event. আজকে আমি এখানে এলাম ডিজে চালালাম নাচ গান করলাম আপনারা খুব আনন্দ পেলেন এন্টারটেইনমেন্ট এই কারণে কলেজের সোশ্যাল গুলো নট কোয়ালিটি ইনিশিয়েটিভ বোঝা গেল হ্যাঁ কোয়ালিটি ইনিশিয়েটিভ তো হয়েই গেছে কোয়ালিটি ইনিশিয়েটিভ মানে যেটাতে তোমার ভ্যালু অ্যাডেড হচ্ছে হোয়াট ইজ বেস্ট প্র্যাকটিস দেন এই যে সবাই বলছে যে কিছু উন্নতি হবে বা কিছু তো কোয়ালিটি বেস্ট প্র্যাকটিস স্ট্যাটিউটে আমাদের জন্য অনেক কিছু লেখা থাকে আমায় করতেই হবে রাইট এরকম কোনো কিছু যদি আমি কলেজে করি ওটা বেস্ট স্ট্যাটিউটারি নয় আচ্ছা অ্যাজ আ টিচার অনেক কথাই আছে যেগুলো স্ট্যাটিউটে লেখা নেই কিন্তু আমরা করে নিচ্ছি আমরা সেগুলো করি কি করি একটা বা দুটো এক্সাম্পল কোনো ছাত্র যদি এসে তার প্রবলেমস বলে স্ট্যাটিউটে কি কোথাও লেখা আছে আমাকে ওটা শুনতেই হবে এবং সেই প্রবলেমটা যে কোনো রকমের প্রবলেম আমরা করি কোনো একজন ছাত্র যদি বলে আমি কিছুতেই এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না আমাকে দুবার তিনবার দেখিয়ে দিই স্ট্যাটিউটে লেখা নেই তাকে দুবার তিনবার চারবার দেখিয়ে দিই তার খাতাটা দেখে আমরা করি এটাও বেস্ট is expected. So what is best practice? Is it not statutory? This is otherwise not an expected function of a institution, but is a practice which is not occurring elsewhere and which crosses the domain of your classroom. Say for example, botany department students, teachers মাঝে মাঝে ট্যুরে নিয়ে যায় গিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে স্পিসিস চেক ওটা যদি সব স্টুডেন্টদের জন্য করে ওটা যে বোটানি স্টুডেন্টদের চেনাতে হবে তা তার টিচিং রেসপন্সিবিলিটি ওটা করার মধ্যে কোনো বেস্ট প্র্যাকটিস কিন্তু যদি বাংলা ডিপার্টমেন্টের ছেলে মেয়েদেরকেও ওটা শেখায় প্রকৃতি পরিচয় এইভাবে নাও আই এম গিভিং দি সাজেশন particularly to the principals and the IPSC coordinator, to identify what are the practices that your college is having and already আছে এবার আমি যখন প্রিন্সিপাল হয়েছিলাম আমার কলেজে স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ডেন্স ছিল 1%। আমি খুব বদনামি প্রিন্সিপাল বদমেজাজি প্রিন্সিপাল বাজে প্রিন্সিপাল it rose to 85%. ওটাকে আমি বেস্ট প্র্যাকটিস হিসেবে এসএসআর লিখলাম মহারাজকে গিয়ে দেখলাম ক্যাচ করে লিখতে পারবো 100% তো ফেলি হবে 85% দেখাচ্ছে এটা তো হওয়ারই কথা এটাই তো তোমার কাজ তুমি এটা কেন বেস্ট প্র্যাকটিস করছি এই দেখা যাবে তো এরকম একটা কি বলেছিল
Your team it is not the best practice. Very careful. Find out what is your best practice. And get another 30 নম্বর 30 into 1 কিলো হবে। এমন কোন প্র্যাকটিস খুঁজে বার করুন যে প্র্যাকটিসটা 30 into 4 পাবো। জল জানে আমার কলেজের সুন্দর জানে আমার কলেজের বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে সুন্দর মন। সুন্দর মনে সুন্দর মন। শুনবেন ব্যাপারটা কি? খুব সংক্ষেপে বলছি। আমি বিশ্বাস করি, আমি অ্যাজ প্রিন্সিপাল এবং ওখানকার দীর্ঘদিনের টিচার হিসেবে বিশ্বাস করি আমাদের ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে ক্ষমতা আছে। কলকাতার ছেলেমেয়েদের থেকে যথেষ্ট ভালো বা সমান। ওটা বার করতে হবে। তার জন্য কি করলাম? কিছু টিচার, সব টিচার তো রাজি হলেন। কিছু টিচারকে বললাম তোরা মেন্টর হবি? হ্যাঁ হবো। বোঝালাম আইডিয়াটা, কিছুই না। তুমি কুইজটা শেখাও, তুমি ডিবেটটা শেখাও, তুমি নাচটা শেখাও, 20 রকম ইভেন্ট করবো। 2 মাস 3 মাস ধরে ওরা নিজের সময় যখন শুধুমাত্র কলেজের ছাত্রদের জন্য সেই ইভেন্টটা হলো। সোশ্যাল বলা যায়, ফেস্ট বলা যায়, whatever it is, but only limited to our own students. ফার্স্ট রাউন্ডে 306 জন নাম দিল, আলটিমেটলি 70 জন মতন ফাইনাল রাউন্ডে পার্টিসিপেট করলো। উইনার্স রানার্স হলো। কিন্তু আই এম টেলিং ইউ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, কলেজ গট চেঞ্জড। কেন? ওরা ফিল করতে শুরু করলো আমরাও পারি। 2 বছর পরে থেকে দাস এবং বিজয়গড় কলেজের সঙ্গে কম্বাইন করে ওই অনুষ্ঠানটাকে আনলাম মহানগরেও সুন্দর। কলেজের বেস্ট প্র্যাকটিস হিসেবে ওটা এলো, আমাদেরও এলো। দেখা গেল আমাদের সুন্দরবনের ছেলেরা মেয়েরা ওখানে এসে 30% স্টুডেন্টরা কিন্তু তো ইভেন দে ক্যান। আচ্ছা, এক বছরের ইভেন্টের খরচ 70-80 হাজার টাকার উপরে যায়। সোশ্যালের খরচ হয় 14। কেন? বিকজ দ্য স্টুডেন্টস আর পারফর্মিং। এনিওয়ে, ডিটেলসে যাচ্ছি না। সুন্দরবনের মতন একটা অনুষ্ঠান, মহারাজ বললে এইটা আপনার ছিল না, আপনি অ্যাটেন্ডেন্স দেখাচ্ছেন। এবং এখন মহারাজ ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় গেলে ইভেন্টের কথা বলে। সুন্দরবন অবশ্য আমার কলেজে বন্ধ হয়ে গেছে, কথাটা এখানে আর বলে বন্ধ করব। কিন্তু 3 বছর চলেছে, ক্ষতি নেই, তাই বলবো। আমার ন্যাক ইয়ার্স গুলো তো ওটা তারপর কোভিড এসে বন্ধ করে দিয়েছে, বা কোভিডের আগেই ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কেন বলুন তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে? কারণ স্টুডেন্টস দে আর গেটিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট ইজ গুড। হবেই, পলিটিক্যাল রিভোল্ট হবেই, কিছু বলছি। এইরকম ভাবে বেস্ট প্র্যাকটিস খুঁজে বার করো। আমার দ্বিতীয় বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে বিবিদের মাঝে দেখো তো ছিল। আমি তো রাখিতে এগুলো করেই বেড়াচ্ছি। মহারাজ যখন বললেন যে না ওইগুলো দেখানোর জন্য মেন্টারিং, আমি যখন বললাম মেন্টারিং হচ্ছে আমার সেকেন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস, বলে না দ্যাট ইজ এক্সপেক্টেড। তার মানে অ্যাটেন্ডেন্স বাড়িয়েছো, ওটা তোমার স্ট্যাটুটরি ফাংশন। মেন্টারিং করছো, ওটা তোমার এক্সপেক্টেড ফাংশন। কিন্তু তুমি যা যা করছো অলরেডি, এগুলো তুমি কেন লিখছো না? সি, ইভেন আই ওয়াজ আ লার্নার বিফোর হিম and I have to change my best practice, and I'm sure your team will come and will give full marks in this respect. Provided all these stakeholders are aware of that, yes, there is an event called Sundar. আমার কলেজে যখন নতুন টিচার আসছে তাদেরকে বোঝাতেই পারছি না হোয়াট ইজ সুন্দরবন, যারা পড়ে এসছে। এখন লার্নিং সেশন চলছে, ওই জন্যই 5 ঘন্টার বদলে 5.5 ঘন্টা থাকতে বলেছি, তাতেও বিরোধ। ওরে বাবা, এসএসআরটা তো বোঝাতে হবে, তো তো পড়েও দেখবি না, ওটা তো বোঝাতে হবে। কি বিরোধ হয়, ডিফিকাল্ট। ওই জন্য শুরু করেছি, কলেজ ভালোবাসুন, সময় দিতে হবে, বেস্ট প্র্যাকটিস খুঁজে বার করুন, ডকুমেন্টস রাখুন। এবার বলুন, এই যে বললাম 10, 10, 30, এইগুলোতে দেখাতে পারলে নম্বর কাটার জায়গা নেই। কোয়ালিটির জিনিস তো নম্বর কাটার কোথাও জায়গা নেই। আর কি, সবাই যেন বলে ইয়েস আই এম আ পার্ট অফ ইট। ডিপার্টমেন্ট গুলো যখন প্রেজেন্ট করবে তখন বলবে আমার কলেজে এই একটা আমি আমি ভীষণ এনরিচড হয়েছি বাই পার্টিসিপেটিং ইন দ্যাট। অর্থাৎ প্র্যাকটিসটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ইনস্টিটিউশনাল ডিস্টিংটিভনেস, এই জায়গাটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর মিশন। বলুন তো কেউ একজন দাঁড়িয়ে আপনার কলেজের মিশন কি? যে কোনো কেউ একজন। আমি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করছি, কিন্তু ঘন্টা বাজিয়ে দিচ্ছি। মিশন বলুন কেউ একজন। বলতে পারেন একটা স্কুলে
কলেজের ভিশন এনলাইটেনমেন্ট, এম্পাওয়ারমেন্ট, এনরিচমেন্ট। 2014 অন্য কিছু ছিল। 55 সালে যখন কলেজটা হয়েছে একটা তো ভিশন তৈরি হয়েছে। কিন্তু তখন আমি প্রিন্সিপাল গভর্নিং বডির মেম্বার হয়েছে। আমি শুধু বললাম এটাকে একটু পাল্টাতে হবে, রিভিশন, বেশি কিছু বলে গেল না। শুধু বললাম এখন এইভাবে করবো, ধর আমরা অ্যাড অন কোর্স আনবো, এই করবো ওই করবো। 3টে ফাংশন এনেছি, এনে ওটাকে বলেছি রিভিশন। এবার দেখুন প্রথম ভিশনটা কি ছিল, ইন দি লাইট অফ হায়ার এডুকেশন ইন দি ডিপ্রাইভড রিজিয়নস অফ সুন্দরবন, এরকম কিছু একটা ভিশন ছিল। এটাই তো এনলাইটেনমেন্ট, ওটা তো আমি রাখছি, বাকি দুটো অ্যাড করছি। কেন করছি? কারণ হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন ইজ নাও রিকোয়ার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি টেম্পোরাল এন্ড স্পেটিয়াল রিকোয়ারমেন্টস। আমার ওই অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের কি কি রিকোয়ারমেন্টস আছে সেটা বুঝে একটা ভিশন আনতে হবে, ওদের এম্পাওয়ার করতে হবে, শুধু পড়িয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলে হবে না। এই ভিশনটা সবাইকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, পার্টিকুলারলি ডিপার্টমেন্টস এবং টিচার্স মতন প্ল্যান করবেন। মিশন ইজ নাথিং বাট রোডম্যাপ, সেটা প্ল্যান করবেন, রোডম্যাপটা ঠিক করে এবং প্ল্যান করবেন, তুমি এটা করো, তুমি ওটা করো, সোজা কিন্তু সবাইকে বলতে হবে। সেই যে ভিশনটা তৈরি করবেন কলেজে করুন। কোনো কর্পোরেট সেক্টরে জানেন গ্র্যান্ড হোটেল বা তাজ হোটেলে বসে 3 দিন ধরে ভিশন প্ল্যানিং সেশন হয়। এই একটা কলেজ চলে ভিশনটাই জানেন, আমি ন্যাকে কোনো কিছু করতে পারবেন না এই লাস্ট কথাটা যদি ক্লিয়ার না হয়। এর জন্য পয়সা লাগে না, কিচ্ছু লাগে না, শুধু একটু সবাই মিলে বসতে হয়, একটা কিছু ভাবতে হয়। আর সব জায়গাকার হ্যাঁ এক্সপার্ট হেল্প নিতে পারে, যে আমার এই অঞ্চলে এই হচ্ছে আমার ব্যাপার, কি হতে পারে এটা বলতে হবে, কিন্তু এটা হতে হবে। কারণ দেখুন 20 নম্বর, আমি ভীষণভাবে বিশ্বাস করি এই জিনিসগুলো যদি একটু পরিকল্পিতভাবে বুঝে এগোনো যায় এবং পরিকল্পিতভাবে 5 বছর পালন করা যায়, তার ডকুমেন্টস রাখা যায়, A++ পাওয়া যায় এই ক্রাইটেরিয়া। কারণ এখানে না কোনো অন্য কারোর উপর কিছু ডিপেন্ডেন্ট না, স্টুডেন্টরা ভালো রেজাল্ট করবে তবে এবার রেজাল্ট ভালো হবে, ওটা হচ্ছে টিচিং লার্নিং। অনেক রিসার্চ পেপার হবে তবে রিসার্চে কি আমি ভালো স্কোর করবো, ওটা হচ্ছে 3 নম্বরে। অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে তবে আমি ভালো রেজাল্ট করবো, সেটা হচ্ছে 4 নম্বরে। এখানে বলুন তো কি লাগবে? একটু ফোকাস, একটু কনসেন্ট্রেশন, যেটা দিয়ে শুরু করেছি, একটু সময় দেব, কিচ্ছু হবে না। আজকের সেমিনার এখানেই শেষ। চলে আসছি কোয়ালিটেটিভ ছেড়ে কোয়ান্টিটেটিভ। এখানে কারোর প্রশ্ন থাকলে পরে বলুন। হ্যাঁ বলুন। আমার কলেজে একটা ভলেন্টারি স্কুল চালাই, ওই কটা চিলড্রেন অফ দ্য সান ব্রাদার্স, সো চিলড্রেন সান ব্রাদার্স আছে বাচ্চাদের ঠিক আছে, না আমার টাইম দেখতে হবে একটা, কিন্তু আমি সবই ভুল বুঝে গেছি। হ্যাঁ সান ব্রাদার্স আছে, তাদের বাচ্চাদের আমরা কলেজে পড়াই, মানে আমাদের শিডিউল আছে, আমি পুরো 9টা থেকে 8টা এটাকে আমি বেস্ট প্র্যাকটিসের আন্ডারে লিখবো না, মানে এই অফ distinctiveness is not yours, is of the institution, governing body. কোথায় আমার কলেজটা অন্যদের থেকে আলাদা, এটা বলছেন ওটা বেস্ট প্র্যাকটিস। আমরা পড়াই না, আমরাটা কে? সবাই মানে, তাহলে এটা অবশ্যই বেস্ট প্র্যাকটিস, অবশ্যই অবশ্যই। হ্যাঁ আমি তাই জানতাম। হ্যাঁ বাংলায় নাম দেবেন, আগে চিরকাল বাংলায় নাম একটা ব্র্যাকেট ইংরেজি লিখি, ইন্ডিয়া গিয়ে তোমরা যদি আমার সঙ্গে আমার ভাষায় কথা না বলতো, তোমরা এখানে এসে বাংলাদেশ শোনো, জানতে চাও ইসকা মতলব क्या है, কি বলবো আমি বোঝাবো, আমাকেও কলার তোলার জায়গা দিতে হবে, তুমি আমার ভাষা জানো, ইটস ইওর প্রবলেম নট মাইন। একটা কথা বলছি, ন্যাক পিএইচডি না খুব সুপারলেটিভ কিচ্ছু নয়, এখন তো হয়ে গেছে 70% ইবিবি, ওখানেই ভালো হলো আপনার রেজাল্ট ভালো, পিআর টিমে খুব কিছু এসে যায়। পিআর টিমও যে আসবে, পিআর মানে কি আমার মতন না। তখন মানে আমি এখানে আমাকে প্রিন্সিপাল ভাবছি, আমি যদি প্রিন্সিপাল ভাবি নিজেকে, তাহলে আমি পিআর টিমের সমপর্যায়ে করছি না, এটা কিন্তু আমার কথা নয়, এটা ওদের কথা।
ওরা বলে দুর্গাপুর গার্লস কলেজ কেউ কোঅর্ডিনেটর হতে রাজি না, এসএসআর তৈরি। ওরা ডিসাইড করছে যে আমরা এসএসআরটা পাঠাবো না, আমরা ন্যাক করবো। প্রবলেমটা আমি তখন আমার বন্ধু ছিল ন্যাকে, তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে হোয়াট ইজ দি প্রবলেম, কিন্তু প্রিন্সিপাল খুব স্মার্ট। প্রিন্সিপাল যদি কোঅর্ডিনেটর হয় তাহলে ন্যাকটা কিন্তু হয়ে যায়। তখন বললো নো, দ্যাট ইজ আ হিউজ প্রবলেম। এখানেই নেগেটিভ হয়ে গেল। There is not even a single teacher who can be the coordinator. We cannot ask the principal to be the coordinator because coordinator মানে হচ্ছে যাকে আমরা constantly question করব। We cannot question the principal because hierarchy তো আমার উপরে। আমি peer team member, actually আমার লেভেল হচ্ছে কি তাদের টিচার্স এন্ড স্টাফ। আমরা এক পর্যায়ে, যেমন আপনি আপনার কলিগকে প্রশ্ন করতে পারেন, আপনি খুব সহজে গিয়ে প্রিন্সিপালকে এই এটা কেন করেছেন বলুন, ওটা দেখান, এইভাবে বলতে পারেন, পারেন না, বলেন যদিও, কিন্তু ন্যাক পিয়ার টিম এটা ফলো করে। ওই জন্য এসে কফি খেতে খেতে প্রথম টাইমস আমি তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছি, তো ওই 40 মিনিটস প্রিন্সিপালের সঙ্গে কফি খেতে খেতে প্রিন্সিপালকে বলতে দেবে, তারপরে মুখ দর্শনও করবে না। কেন? এটা ন্যাক পিয়ার টিমের বক্তব্য, মানে পিয়ার টিম না, অ্যাডভাইজার জগন্নাথ পাতিলের বক্তব্য যে the peer team considers the principal to be ন্যাক চেয়ারম্যান। ন্যাক চেয়ারম্যানের যে রোলটা বা যে পজিশনটা, প্রিন্সিপালের পজিশনটা তার, আমরা তো তার সাবঅর্ডিনেট, আমরা গিয়ে তাকে প্রশ্ন করব। এরপর আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটরের মুখদর্পণে কনস্ট্রা থাকে। যদি বলো আমরা জানি না প্রিন্সিপাল জানি, তুমি কি করতে হয়েছে কোঅর্ডিনেটর। ইনফ্যাক্ট আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর এখানে যদি কেউ থাকেন, সাবধান হন বলবো না, তাতে আপনি ডিমোরালাইজ হবেন, তৈরি হন। আর সবসময় ফিল করবেন আপনার গলাটা উঁচু, নিচু ভাববেন, মাথা নিচু করে কথা বলবেন না, চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন, কিচ্ছু হবে না। ওরা ভালোই বাসে সেটা। হ্যাঁ, there are certain peer team members যারা একটু এই দাও ওই দাও করে, আজকাল বন্ধ হয়েছে টু ভেরি লার্জ এক্সটেন্ট, কারণ ভিডিও ক্যামেরা ওরা চালায়। তাই হোক, এগুলো আমার বলার কথা। তো ভিশনটা প্রিন্সিপাল বলবে যখন তার প্রেজেন্টেশন থাকে, সেইখানে দেখাতে হবে যে আমরা কিভাবে ভিশন তৈরি করেছি। আমার যেমন গভর্নিং বডিতে ডকুমেন্টেড হয়ে আছে, ওই যে ভিশনটা চেঞ্জ করেছি এক্সেট্রা এক্সেট্রা। আবার তারও চেঞ্জ হচ্ছে, যে আমরা এম্পাওয়ারমেন্ট ফাংশনটাকে আমরা বারবার চেঞ্জ করছি, অনেক কিছু করেছি, অনেক কিছু। আমি সেসব সংক্ষেপে বলছি। ইউজিসির কাছে গেলাম, অ্যাড অন কোর্স আনলাম, চালানোর চেষ্টা করলাম, চললো। কেন? এই অ্যাড অন কোর্সটা ট্রেনিংটা দেওয়ার মতন তো কোনো টিচারে গিয়ে, রাইট? এডু এজেন্সিকে আনলে তো 30,000 40,000 টাকা করে চায়, তারপরেও ঘুষি মাল ছাড়া কিছুই দেয় না, কিছু লাভ। তারপরে চেষ্টা করলাম কিছু টিচারকে ট্রেনিং দিয়ে, যদি তারা শেখায়, এই ওরা ট্রেনিং পেয়ে গেল, ওরা ভালো জায়গায় চাকরি পেয়ে গেল, না ওরা স্যাক টিচার্স, তখনকার স্যাক চলে গেল। এই ডিফিকাল্ট টু রান ক্রাইটেরিয়া নাম্বার 5, কাকে দিয়ে চালাবো? কোন ফুল টাইম টিচার ভালোবেসে, হিস্ট্রি টিচার, সে যদি এখন স্কিল ডেভেলপমেন্টের ট্রেনিং নেয়, আমি জানি না তিনজন জানে কিনা, 2018, 19, 20 অসম্ভব ভালো স্কিল ট্রেনিং হয়েছে আমার কলেজে। নো সার্টিফিকেশন, আমার তো সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এই যে সুন্দরবন অনুষ্ঠানে আমার 6টা ইভেন্টের কথা না বলে আমি পারি না, 5টা। বায়োডেটা কন্টেস্ট ভাবতে পারেন, ইমেল কন্টেস্ট, ইন্টারভিউ কন্টেস্ট, ল্যাটারাল স্কিল থিঙ্কিং কন্টেস্ট। এটা কি? Are they not CBCS curriculum? CBCS কারিকুলামে তো এই কমিউনিকেশন স্কিল গুলো শেখাতে বলা হচ্ছে। এবার আপনি জিজ্ঞেস করুন কে দিল এই ট্রেনিং? প্রথম বছর আমি দিয়েছি, তারপর বছর আমাকে দেখে দেবব্রত বলে একটি ছেলে শিখে নিয়ে ও দিয়েছে। হ্যাঁ, সে যেহেতু স্যাক টিচার ছিল, আমি তাকে কিছু রেমিনারেটও করেছি। এখন এই ট্রেনিং গুলো যখন দিচ্ছি, ওকে কিন্তু বলছি না তোমাকে আমি ট্রেনিং দিচ্ছি, আমি বলছি তোমাকে আমি সুন্দরবন অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করছি। ও কিন্তু কোর্সটা করছে, কোর্স তো নয়, করছে কেন?
তখন কম্পিটিশনটা জিততে হবে। 3 মাসের ট্রেনিং এগুলো সব শেখানো হয়ে গেছে। And yes, they are good in now writing in mail, etc. But no certificate. নেতাজি সুভাষের ভাইস চ্যান্সেলরকে গিয়ে বললাম, উনি খুব খুশি আমাদের এই এফর্টস গুলো দেখে। হ্যাঁ দিলাম, এটা আপনি খুব ভালো করছেন। কিন্তু সার্টিফিকেশন আপনি দিন। কোলাবোরেট করলাম কোভিডের সময়, মানে কোভিডের সময় না, জাস্ট আগে বন্ধ হয়ে গেল, তাও চালানো ভেরি ডিফিকাল্ট। তারপর টিসিএস কে বললাম, যাই হোক ওরা রাজি হলো। নাও ইট ইজ ফ্যান্টাস্টিক। We are running 100 hours program in every 3 months. তারপরে বছরে 4টে ব্যাচ হবে, 440 জন চাকরি করলো, কিছু তো করলাম, তাই না? সেটাকে এবং কাদের করছি জানেন তো, কিছুক্ষণ আগে কেউ একজন বললেন যে স্টুডেন্টসরা রেসপন্ড করে না, ঘর থেকে টেনে আনতে হবে না। আবার বৃহস্পতি দাস বলে একটি মেয়ে, যেদিন টিসিএস এর ট্রেনিংটা শুরু হবে সকালবেলা আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে বললো আমি অংশগ্রহণ করবো। আমি বললাম তুই আজকে আয়, তুই আয়। টেক মাহিন্দ্রাতে চাকরি পেয়েছে, আমাকে জোর করতো, দরকার হলে ধমকাতে হবে। অনেক ভালো বুঝেছেন ছেলেমেয়ে, এবার আমাকে একটু বলতে হবে, চেষ্টা করলে হবে। গ্রামের দিকে বেশি করে হবে, শহর কলকাতায় কম। ছেলেমেয়েরা endowed with other things. বেশ, কোয়ালিটেটিভ ম্যাট্রিক্স হয়ে গেছে, কোয়ালিটেটিভ নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন নেই তো? অল্টারনেট সোর্স, এবারে কোয়ান্টিটেটিভ ম্যাট্রিক্স এর প্রথমটাতে যাচ্ছি। দেখে নিন, অল্টারনেট সোর্স অফ এনার্জি এন্ড এনার্জি কনজারভেশন। এলইডি বাল্ব লাগান, এমন কিছু ব্যাপার নাই, এখন তো বাড়িতেও আমরা তাই লাগাচ্ছি। আচ্ছা, সোলার করবার চেষ্টা করুন, তো করেছেন? হ্যাঁ, ওয়েব ডেটা তো পাশেই, ঠিক আছে, এইদিকে যাই হোক। ওয়েব ডেটা অফিসে যাবেন, ওরা বসে আছে তাতে পারছেন তো পেপার ওয়ার্কস করতে হয়। সরকার কি ওয়েব ডেটা ফান্ডই নেয় না, আমি করেছি, তোমার কাছে টাকাই নেয়নি। হ্যাঁ, এই টাকা দিলে দিন, থাকলে আপনি দেবেন, কিন্তু প্রাইভেট এজেন্সি বলিনি আমি, সরকারকে দিয়ে করা। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি বিল ডিসপ্লে। এটা কর্ণাটকের কলেজগুলোতে খুব করে। আমরা মনে করি ইলেকট্রিসিটি বিল ইজ আ কনফিডেন্সিয়াল থিং, দেখাবো কেন? ওরা কি করে, বিলটাকেই ডিসপ্লে করে দেয়, ছাত্রদের বুঝিয়ে দিয়েছে বিলটা কি করে করতে হয়। কি হচ্ছে বলুন তো, কলেজের ফ্যান ট্যান গুলো বন্ধ হচ্ছে, বেস্ট প্র্যাকটিস। আর বাড়িতে গিয়ে ওরা ফ্যানটা বন্ধ করতে হ্যাবিট ডেভেলপমেন্ট। আমি কি সবই এনরিচমেন্টের কথা বলছি না? আর ডকুমেন্টস রাখুন। প্লাস্টিক ফ্রি জোন নিশ্চয়ই সবাই করেন, ইউজ সবাই করেন। এটা হচ্ছে ডিগ্রেডেবল এন্ড নন ডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট, এটা খুব বেশি বলার কিছু নেই। রেন ওয়াটার হারভেস্টিং পশ্চিমবঙ্গ সরকার হেল্প করে, যদি এগোতে পারে। পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স হেল্প করে, আমাদের করেছে, এগোতে পারে। আর নেবারহুডে, যেটা নিজের কলেজে করছে সেটা নেবারহুডে প্রচার করুন। এই ওয়াটারের বিষয়, ওয়াটারের বিষয়ে নেবারহুডে গিয়ে কিছু প্রচার করছেন এবং কোনো প্রকল্প দেখাতে পেরেছে, আমাকে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং শেখাতে পেরেছে, এটা দেখান 10-এ 10, মানে 10-এ 10, 4-এ 4। গ্রিন ক্যাম্পাস ইনিশিয়েটিভ, এগুলো হচ্ছে ওই কার্বন যতটা কমানো যায়। গ্রিন ক্যাম্পাস মানে দু রকম কনসেপ্ট আছে। একটা হচ্ছে যেটা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন 1934 সালে। আমি একটা কথা বলি, 2006 সালে আমাকে नॉर्थ ईस्टर्न কোন একটি कॉलेज একটি শুক্রবার ফোন করে বলছে, न्याक ने आपका नाम रिकमेंड किया है, आपको आना पड़ेगा, वी हैव बुक द टिकट्स। परमिशन नहीं, वी हैव बुक द टिकट्स, इट्स देयर रिकमेंडेशन, টিউসডে আপনি চলে আসুন, বুধবার অনুষ্ঠান। আচ্ছা, সেটা বুঝলাম, ন্যাক বলেছে 2006, আমিও তখন বাচ্চা ছিলাম। ন্যাক বলে যে না বলি কি করে, কি করতে যাব? আপনাকে বলতে হবে গ্রিন ক্যাম্পাস। ভাবুন, কবে? 2006, কিছু জানি না। এলাম, আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র, কথায় কথায় আমার জামাইবাবুকে ফোন করলাম, কি করবো বলো তো, আমি দেখে তো ফেলেছি, মানে এটা কি? বলে আপনারা যারা যারা পড়েছেন, শান্তিনিকেতনের উৎসব বলে একটা বই আছে জানেন?
নিকেতন না বিশ্বভারতীর উৎসব এরকম বলে একটা আশ্রমের উৎসব বইটার নাম। খোঁজ করুন রবীন্দ্র ইয়েতে গিয়ে, চটি বই 15 টাকা দাম। সেদিন ভেবে গেছে কোনো একদিন গ্রিন ইনিশিয়েটিভ লাগবে। এই গ্রিন বলে বলেননি, যা যা বলেছেন সব আমাদের কলেজগুলো এখন করতে পারে। কি পারে? বৃক্ষরোপণ কয়টার প্রোগ্রাম, মঙ্গল কবেকার প্রোগ্রাম, ফলকর্ষণ কবেকার প্রোগ্রাম, সেদিন উনি বুঝেছিলেন কোনো একদিন কার্বন এমিশন এমনই হবে যে গাছ না লাগালে বা গাছ সংরক্ষণ না করলে হবে। ওইটাই করতে করতে চলে গেলাম ফ্লাইটে করে, ওটাই গিয়ে বললাম, ওটাই ওরা প্র্যাকটিস করলো ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি। ঠিক আছে, তো দিস আর দি গ্রিন ক্যাম্পাস ইনিশিয়েটিভস। তার সঙ্গে ওই কলকাতাটা করা বেশ কঠিন, পাইপিং এ ঢোকা বন্ধ, যতটা কার্বন ফুটপ্রিন্ট কম করা যায় এগুলো চেষ্টা করুন। 3-4টে করুন, রেকর্ড রাখুন। ডিসেবল ফ্রেন্ডলি আমার বোঝানোর কিছু নেই, র্যাম্প রাখুন, হুইল চেয়ার রাখুন, ব্লাইন্ড স্টুডেন্ট থাকলে ব্রেল রাখুন, যেগুলো আপনারা জানেন রাখুন, এবং ডকুমেন্ট। গ্রিন অডিট, এনভায়রনমেন্ট অডিট। আচ্ছা, এবার আমি একটা কথা বলি, অডিট মানে কি শেষ করে দিচ্ছি। অডিট মানে কি? ইনুমারেশন মানে তো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা। অডিট হ্যাঁ, খালি ইন্সপেকশন না। আচ্ছা আমি বলি, অডিট মানে হচ্ছে কনভেনশন, নর্মস, রুলস, না সরি, norms which is very light, conventions into heavy, rules strict, এগুলো কনফার্ম করি কি না এটা দেখার মানে হচ্ছে অডিট। এবার এটা একাডেমিক্সে হতে পারে, যেমন ধরুন 1:30 হচ্ছে কনভেনশন, নট এনি রুল। রুল হলে তো কলেজগুলো বন্ধ হয়ে যেত, স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যেত। 1:30 should be the student ratio, convention, international convention। ফলো করি কিনা, যদি না করি অডিটর এসে কি বলবে, চেষ্টা করুন লার্জার সেকশনকে স্মল সেকশনে ভাগ করতে। এটা অডিট। আমি একাডেমিক অডিটের একটা পাবো, একাডেমিক অডিট অনেক, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অডিটও তাই, টাইমলি কাজ শেষ হয়েছে, ফর্মস আছে যা, রুল আছে যা, অর্থাৎ সরকার কোনো কিছু একটা চাইলেও তার কতদিন পরে জমা দিচ্ছে। গভর্নমেন্ট বলেছে 26টা পোস্টে 26টাই টিচার হতে হবে, আদৌ সেটা আছে কিনা, এগুলো সব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। রিজার্ভেশন মানা হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অডিট। বোঝা গেছে? তাহলে কি করছি, নর্মস, রুলস এগুলোকে মেনে চলছে কিনা সেটা কোনো একজন এক্সটার্নাল এজেন্ট এসে দেখবে, এগুলো কনফার্ম করছে, কোনো শাস্তি হয়ে যাবে না, কিছুই করবে, এগুলো করছো কিংবা করছো না, যদি করছো না তো কি করা উচিত এবং কিভাবে করা, এটা হচ্ছে অডিটরের চলে যাবে। ইজ অ্যান অ্যাসেসর, মানে যেটা ন্যাক অ্যাসেসমেন্ট টিম, কিন্তু অডিটর অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া ওয়াইজ যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নে রিসার্চ করলে 1, 2, 3, 4 আলাদা, অডিট আলাদা। এইবার এরা কি করছে, আসছে অডিট অ্যাসেস করতে, এসে ওরা হাজার রকমের অডিটের কথা বলছে। আমরা শুধু স্ট্যাটিউটারি অডিটটার কথা জানি। কি ম্যাডাম আপনার কলেজে কত অডিট? Academic, administrative, green audit, স্ট্যাটিউটারি অডিট সেটা তো এটা আগে হতো। হ্যাঁ, তার মানে এটাও নাকে, এই ন্যাকের ইনফ্লুয়েন্সে আমরা অনেক ধরনের অডিটের কথা শিখছি। ও সেদিন ফোন করে বলেছি অমুক অডিটটা কি করে করতে হবে। আমি তখন ট্রেন থেকে জাস্ট নামছি চলতে চলতে, দূর আমি করিই না, তো করি না করে উপায় নেই। এরকম অনেকগুলো অডিট আছে এবং এই সেকশনে সব থেকে বেশি অডিট। একাডেমিক অডিট শুড বি देयर ইন ক্রাইটেরিয়া 2। তবে ক্রাইটেরিয়া 2 এর ওটা কাজ, অডিটটা কাজ কিন্তু প্রিন্সিপালদের, টিচারদের নয়।
Capacity audit principle করো, environment audit, green audit, energy audit, more or less same thing. More or less same thing. একটু ডিফারেন্স আছে, এটা আইপিএসসি সেটা অবশ্যই, উনিও তো আইপিএসসি, কিন্তু এটা করার কথা। ওরা কি করছে, ওরা নিজেরা এটা কতদূর কনফার্ম করছে না দেখে ওই জন্য অডিট ফাংশনটাকে না ঢুকিয়ে দিয়েছে। রিসেন্ট ছিল না, 5 বছর আগে থেকে এই প্রশ্নগুলো ছিল না, এখন ওরা ঢুকিয়ে দিয়েছে, প্রচুর বিরোধ হয়েছে। আপনারা তো বলে দিচ্ছে করবে কে, উনি তো আমাকে ওই প্রশ্নটাই করেছেন, এনার্জি অডিটটা করবে থাকে, ওটা তো জানি না কে করবে। আমার নম্বর তুলতে হবে। এগুলো জানেন কোথায়, কোয়ান্টিটেটিভ ম্যাট্রিক্সে কি থাকে, এই যে 1 2 3 4 5, তারপরে এগুলো প্রশ্ন নয়, এগুলো আমায় রেসপন্ড করতে হবে। আমি যদি এগুলো কিছু করে থেকে থাকি আমি রেসপন্ড করবো ইয়েস। আলটিমেটলি উত্তরটা কি, এই 5টার মধ্যে তুমি কটা করেছো। যদি বলি 5-এ 5, কোয়ান্টিটেটিভ ম্যাট্রিক্সে আপনি 4-এ 4 পেয়ে গেলেন, আর এটার নম্বর হচ্ছে 20, তার মানে 4 20 80 পেয়ে গেলেন। ওই জন্য ডিবিবি ইজ ইজি, ওই জন্য ডিবিবির রেজাল্টটা বলা যায় যে আমি থ্রু। কিভাবে বলা যায়, আমি এগুলোতে সব ইয়েস বললাম যদি থাকে, বলার পরে আমি কিউএনএম এ এসওপি অনুযায়ী ডেটা আপলোড করলাম, ওরা ক্লারিফিকেশন চাইবে, সেই ক্লারিফিকেশন যদি থ্রু হয়ে যায় তাহলে আমি এগুলোতে থ্রু। এবং এটা আর পিআর টিম এসে দেখতে পারবে না, দেখতে চাইলে বাধা দেবেন। পিআর টিমের এটা নিয়ে আর প্রশ্ন করার কিছু নেই, এটা পুরোপুরি আইকিউএসসি কোঅর্ডিনেটর বুঝলেই হবে, সবাইকে না বুঝলেও চলবে। করতে হবে হয়তো অনেককে মিলেমিশে করতে হবে, কিন্তু এটা আইকিউএসসি কোঅর্ডিনেটরের কাজ। এই প্রত্যেকটা করতে হবে যাতে করে ওদের ওদের ব্যাপারটাই হচ্ছে, যদি 5টা করি তাহলে 5 না, any 4 out of 4 is 4, 3 out of 5, sorry, any 4 out of 5 is 4, any 3 out of 5 is 3, এরকম করে একটা লিগার স্কেল আছে। 3টে করলেও হয়, 3 পেলেও হবে, কিন্তু আমার টার্গেট যদি থাকে যে আমি ভালো নম্বর তুলবো তাহলে এখানে 5-এ 5ই হতে হবে। এগুলো করা যায়, একটু মাথা ঘামান করা যায়। হ্যাঁ, সমস্যাটা হচ্ছে is it being done during the last 5 years? এবার একটা আনএথিক্যাল কথা বলি, আইকিউএসসি মিনিটস আগে থেকে তৈরি করবে, গভর্নিং বডি মিনিটস তো আর রেখে দেওয়া যাবে না, তো হয়ে যাবে। খুব ভালো হতো যদি গভর্নিং বডি মিনিটস এ পরে ঢোকানো যেত, কলেজে স্টার্ট আমরা চুরি করছি, কিন্তু সেটা করা যায় না। আইকিউএসসি মিনিটস আপনারা নিজেরা বসবেন, মিনিটসে এগুলোকে মানে ধরুন করে ফেললেন, রিপোর্ট তৈরি করে ফেললেন, রিপোর্ট তৈরি করে শুধু রিপোর্ট গুলোকে পুরানো আইকিউএসসি মিনিটসে ঢুকিয়ে দিন। গেট মাই পয়েন্ট? ওটাই ডিবিবিতে আপনার ডকুমেন্ট। একটু বাজে কথা বললাম, আপনার কলেজে ভালো হচ্ছে। আপনি যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন আমি তাই করতেন, হ্যাঁ করেছি, আমার কোনো গ্লানি নেই এটা। কেন শুনবেন? আমার 2014-15 থেকে ন্যাকের অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে, এগুলো ওরা 2017 বলেছে। আমি 14-15, 15-16, 16-17 তো করবো কি করে? So if you can do certain things which are unjustified, I will answer you by the same word. I'm very smart in this regard. এবং যদি আপনার বাইরে গিয়ে বলেন ও লোকটা খুব 2 নম্বরই, সব ভুলভাল লিখেছে, ভুল তো লিখি। আমি যে অডিটরকে দিয়ে অডিট করাচ্ছি 3টে রিপোর্ট বানালাম আগে রিয়াল গুলোর জন্য, আবার দয়া করে সই করে দিই। একটা কথা বলি, আমি এখানে সব ভালো ভালো কথা লিখেছি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, প্রকৃতি ভবনে যাবেন, ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জিতে যাবেন, and there are agencies as well. সাউথ ইন্ডিয়ার কলেজগুলো এজেন্সির কাছে যাচ্ছে, রিপোর্ট তৈরি করছে, জমা দিচ্ছে, নম্বর পাচ্ছে। আমরা করবো কি করবো? হ্যালো, সেমিনারে আছি, আপনি দরকার না থাকলে 2 মিনিট পরে করবেন।
হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আমি জাস্ট কথা বলছি 20 মিনিট পর। যাই হোক, kindly don't say anything about me and my college, এখানে যেটা সাজেস্ট করবো, কারণ শশবিন্দু ইজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন, তাই হলো, তাই আমরা সবাই সবাইকে শেয়ার করি যখন আমরা। আচ্ছা, আর একটা জিনিস, একটা উপায় আছে, লোকাল কলেজগুলোর সঙ্গে, ফ্রেন্ডলি কলেজগুলোর সঙ্গে লিঙ্কেজ তৈরি করে ওখানে মিনিটস এগুলো আলোচনা করে নিন, ওটা একটু ব্যাকডেটে করা যায়। এছাড়া উপায় নেই, বুঝতে পারছেন? এগুলো করতে হবে। আপনার 2016 সালটা অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারের মধ্যে পড়ছে, ওই সময় আপনার হুইল চেয়ারটা ছিল না। হ্যাঁ, তবে খুব স্মার্ট, হুইল চেয়ার বললেন 2016 ছিল, বিলটা দেখতে চাই। আচ্ছা, বিল আপনি পাঠিয়ে দিলেন, ডিবিবিতে কোয়েরি এলো, অ্যাসেট রেজিস্টার করা, রেজিস্টার ইনক্লুডেড। ডিফিকাল্ট আছে, ভেবেচিন্তেই করতে হবে, ডিফিকাল্ট থিংস, কিন্তু আলটিমেটলি এগুলো সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। এগুলো আইপিএসসি এবং প্রিন্সিপাল আপনারা বসে এগুলোকে ম্যানেজ করতে আপনাদের হবে, হবে না। একটা কোশ্চেন আছে, ওই চারটে বললেন 84 চার তাহলেও কাজ পাওয়া যায়, তাহলে স্যার এখানে চার পাওয়া যায়। যদি লাস্ট 2 ইয়ার্স প্র্যাকটিস হয়, মানে এটা কতটা ডিফারেন্স হবে? আমাকে দেখতে হবে এই প্রশ্নটা লাস্ট 5 ইয়ার্স এর আছে নাকি 1 ইয়ারের আছে, মানে লাস্ট অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারটা তো বুঝতে হবে। এই 7 নম্বরে মানে টিচিং লার্নিং এ 5 বছরেরই বলছে ক্রাইটেরিয়া 2 তে, আর ক্রাইটেরিয়া 7 এ হ্যাঁ লাস্ট অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার যেটা সেই বছরের ছিল। The best practice or any of the audit last দেখে নিন একটু, আপনার হাতে তো কাগজটা আছে, আমার একটু মনে পড়ছে, দেখে নেবেন, আর মাত্র এই দুটোই আছে। So here I complete both QLM and QNM for criteria number 7. Now may ask me question. প্রথম যেটা বলেছি বিআইএস, পারলে ওদেরকে রাজি করার। পিএসআই আমি বোধহয় বিআইএস পিএসআই অন করতে স্যার, বোটানিক্যাল সার্ভে, হ্যাঁ বোটানিক্যাল সার্ভে লিখে ওরা এক চান্সে রাজি হয় না, লেগে থেকে করাতে পারলে দে আর দি বেস্ট। কোনো চার্জ কথা বলছি ম্যাথ করতে কোনো, হ্যাঁ ওই এজেন্সি গুলোর কাছে যদি অডিট করতে যান কোন বিমে চার্জ কম করে খরচ লাগে, ছুটে বেড়ানো ছেলে বেরিয়েছি পেরেছি, আর সবাই ফার্স্ট চান্সে না বলবে লেগে থাকবে। If I have heard anybody 30%, anyone if I should but difficult words বলতে গেলে ওরকম লাগে। Thank you so much, sir, for such an astounding and thought-provoking deliberation. The insightful views obtained from you is surely going to help us in this NAC process. It will definitely help the entire path smoother for us. As we learned that if we know about our strengths, duties, and responsibilities, and the skill of expressing ourselves, other things will definitely and naturally fall into place. So this is the time to take action. He has given us a direction, and yes, implementation is something which is important. Udmain hi siddhanti karyanina manorathe. So thanks again, sir. And this is the time for lunch. And as you all know that the lunch will be served in the ground floor in cafeteria. And we will be back at around 2 p.m.
sharp 2. We'll again move for the second session. Thank you, everyone. আমার নাম্বারটা এখানে আছে রেখেছেন না না তাতেই আছে এই
Good afternoon, everyone. We have reached the second phase of today's remarkable event. That is, we know today is the fourth day of faculty development program on preparedness for the revised accreditation framework. We are back again for a wonderful learning session. We have our resourceful speaker with us. We really can't wait hearing from you, ma'am. So we would like to request our speaker, ma'am, Dr. Sanjukta Mondol Parui, NAC coordinator of Lady Brabourne College, to come upon the dais and take her seat. I'll request our... Okay, we are actually running out of time. So without much ado, I think we should focus on the main motive of this event. We are really privileged that today ma'am is there with us. She is going to guide us regarding the revised framework that has changed in this NAC orientation. And I'll request her to take charge and deliberate her lecture and enlighten us. It's our honor to felicitate her with Uttorio Memento and a plant on behalf of us. I would like to request Ms. Adrija ma'am and Dr. Shishi Chatterjee, IQAC coordinator of Raidigi College. Ma'am, it's over to you. Can I do the presentation from here? Can I do the presentation from here? Yeah. এখান থেকে করি তাহলে আমি করে নিচ্ছি ঠিক আছে Into presentation.
So very good afternoon to all the distinguished principals of different colleges, distinguished teachers from different colleges. And I'm privileged to be over here today to share my experiences with you, rather to say, because we are all sailing in the same boat. Maybe I'm a bit ahead, you are a bit behind, that's all. So the difference lies over there. So it was, the NAC is really a learning process because when we started, we too were very jittery with the new rules, new regulations, everything. But as we sailed through, we found that each of the things just fell in the place and finally we got through. So had sleepless nights. Yes, frankly speaking, had sleepless nights. So, and for us, it was during the COVID period, the entire COVID period when we were doing all the documentation. So, today I'm here just to talk about I was asked to talk about DVV, data validation and verification. So, if we just see the entire process, next slide is যাচ্ছে না. Can you help me out? হ্যাঁ করেছি স্কিপ এটা না মাঝে মাঝে না ওটা কোথায় কেটে ঠিক আছে। I hope it's visible. Okay, so going back to my topic, if you just see the process of NAC, we all know that the first part we are, because you are in the 4th day running, so all this is there in the manual, we all know about it, but still I'm just recollecting that the actual steps. That is, first we go for the IIQA, and then once that is accepted, is we go for the SSR, and then what begins is the DVV, and simultaneously another process that begins is the SSS, student satisfaction survey. And finally, if you get through that, then there's the peer team visit, and finally there's the declaration of the grade. So we all know that what exactly this DVV process is, that this is actually,
I feel what I felt was this was the most difficult part. Difficult part in the sense because in the SSR, what you're doing is you are uploading all your documents, supporting documents, filling up the templates, uploading your documents, and you know your documents and you feel that you have given your best. But when once that is uploaded and that is with the third party now, that is with the DVB partner, they have got their own protocol, their own way of assessing the documents. And this is where they will see what you have claimed, and this is where they will verify whether your documents are valid or not. And if they find anything, any queries, any type of, they feel that no, this cannot be the type of document, the college can provide for some other document, they will just give you a last chance where you will be now given, they will be sending you the queries, their queries, and you have to now justify your claims. Whatever you have claimed in SSR, you have to now justify your claims. Okay, so the validation with the supporting document and verification across template to data you have provided. So once your SSR, many of you, I don't know about your status right now, many of you may be already in the process now. After you upload your SSR, now this is how your dashboard, your portal will be looking, your HEI portal will be looking like. And here, immediately once you upload your SSR, the first notification, the very day you upload your SSR, the first notification will be coming to you all that the SSS has begun. That means student satisfaction survey has begun. They give you 1 month time. They give 1 month time to the students to send their documents. And this is where I hope you can see the cursor. So this is where the notification comes, and simultaneously you will be getting informed on your registered email ID where you will be notified about the same process. Now, if you want to see at the same time, you have to wait for what the DVB will be now sending the queries. But in the meantime, if you want to see that whether your students are at all responding, because prior to as soon as you're uploading your SSR, a long mentoring process should be done with your students, that they should be aware of the process. They should know that, yes, they are also part of the system. They have a big role in the assessment process. So they will be sent a questionnaire and you have to mentor them prior to that. And this questionnaire will be coming to you all. And please do respond. This is a very dicey situation, because you know that, yes, we as teachers, we always rely on our students. We have full faith on our students. But at the same time, we never know. Some students will do it immediately. Some students will be reluctant today or tomorrow, and some will be a bit shaky, may not respond at all. So this is very important, because if you want to see whether whether the students are responding or not, you just click on this region, that is students details for survey. And once you click on it, you'll be seeing this coming up, the orange colored portion, where they'll be showing you the update. How many students have responded till date. And the necessity is that 10% or above of the students have to respond
or minimum of 100 students for the affiliated colleges and 500 students for the university. So if you want, you know the portal now, you know the NAC portal now. So if you want to know more details about this SSS process, you can just click on the student satisfaction survey and you can just see the details, what is the necessity. So if this is done, this is going on simultaneously. So this is the period when you have to constantly keep on telling your students, please start responding, and also ask them whether you have got any mail or not. So just you ask them to respond. Now, at the same time, once you submitted with the SSR, you'll find that that SSR will be assigned to the DVV partner, and the DVV partner, this is the third party, they will be assessing, they will be verifying two things. First of all, the extended profile and the quantitative metrics. Qualitative metrics will be only assessed by the peer team. So it is only the quantitative metrics and extended profile that be evaluated by the DVV partner. And they will be seeing the inputs for the quantitative metrics, the templates for the complete details, and with the templates, you will be uploading your documents, supporting documents. And also you'll find that at the same time, you cannot say that whatever documents I have uploaded, that is the only thing they will be verifying. It's not that. They will be at the same time verifying your data with your AQAR, first of all, number one. And also they will be verifying the your data with the data you have uploaded on ISG, NIRF, or the UGC, or your institutional website. So make it a point that before you, my suggestion is, before going for the NAC, first you should work on your website. Be very updated with the website, redesign it if necessary according to the requirements of the NAC. Try to put up as much of data on your website as possible, so that if your data is huge, bulk data, that, and you know that for uploading you can get only the 5 MB, isn't it? 5 MB data can only be uploaded. But if you want to upload more data, means if you want to show them more of your data, please keep it on your institutional website without any password. So that has to be a public domain, not your institutional internal domain, not like that. Okay, so you have to upload everything on a website, and then you can just provide with the links. Okay, you can just provide with the links. So be very sure that you have whatever data you're putting up in different. I know that the period of assessment is different for the different types of assessments, but still try to keep it at par with each other so that you don't face any problem. So you expect a notification from the DVB maybe within 7 days. They don't take much of a time. Maybe within 7 days, you will start getting the notification. This will be, of course, in this notification panel over here, or as well as to your institutional mail ID. And once that comes, you are just given 15 days time. 15 days time is provided to you to answer to their queries. But under certain very drastic conditions, any types of emergencies, you may be extended the time. And we were just given 4 days extra because we were in the second phase of COVID pandemic then.
So with our principal lying in the hospital for 1 month, so it was a very difficult time for us. So I had just asked for extension. And whatever you do, please don't send any personal mails anywhere. You just have your the portal through which you can send the queries or you can tell your situation. So this is, of course, they are considerate enough, I feel. So they gave us just for this extra for it. So this is how you'll be seeing that as far the SSR clarification is required. As part of the verification process, NAC have some clarifications. Some deviations are found. Please fill the responses and attach supporting documents for the clarification. Send your response before they will be giving you the date. Within that date, you have to send. So if you want to fill up the responses, first go through whatever they have asked. So this is where you will just click to see the responses, to see how it will, or you can just go over here, SSR give you the clarifications, and you see whatever has been the queries have been asked, you answer them accordingly, upload your documents accordingly, and once you are done with it, think about it, at least do 1 day prior to it. Okay, not on the last day. Don't take it till the last day. At least do 1 day prior to it so that you have a last chance of changing anything. So this is your only last chance to justify your claims. Okay, so if you just click on this this response button, that means that is done. That is gone to them, and that was the last chance for you. Okay, so think over it. I'm very sure all colleges are working as teams. This is not a single person work. This is always a team work that should involve almost all teachers, as many teachers as possible. This should go as a teamwork. So because, why I'm telling you this, because during if it's only the SSR team that is working, or the DV, if you have a DVV team separate, DVV team cannot be separate because it's always the SSR team who should be answering to the queries. So during the peer team visit, what happens is just the team, the experts who come, they will be cross-checking with the other teachers also as they visit the different departments. Everybody in the college should know what is going on the SSR. Everybody should know the process of the entire NAC. That is very important. It's not just a few teachers knowing the process and the remaining don't know what data has gone. That shouldn't. Everybody should know what has gone. So prior to uploading the SSR, please make it a point that all your this displayed before your other teachers so that everybody knows what is going. Okay, so the extended profile, this is exactly the DVV clarifications, how your portal looks. So there are 2 things, the extended profile deviations and the metric level deviations. And this is exactly, I think it's looking very small over here, but this is exactly your input. Suppose this is for metric 1.1. This is, I'm talking about the extended profile, and 1.1. So this is your input, and they will be giving their inputs. I will show you a few examples of them. And then they will give you their reasons that why they feel that this should be your data. And then if you feel that, no, I'm not willing to listen to what you are telling, I know my data better than you because I know what I have put up. I have my supporting documents. So stick to your thing. That is, if you feel that you're confident enough that, yes, my data is correct, stick to that. So that, and justify with them with documents. So
Extended profile, we all know that that is actually a summary of what you are doing in you're putting up in your the metrics, okay, the different criterions, and this is here, it's a summary which includes the programs, the different types of the programs, the courses you are providing, the number of students in the different courses, the enrollment data and all those. And this student data that has to be, that is there as summarized in the summarized form. The academics, that means the different teachers, the publications, the PhD holders, how many projects you have, and so on, so on, so forth. And the institutional data, that is the type of infrastructure and all. So this is the extended profile, and the most best, the thing where you are showing the best means how you can put up the entire data, that is they are giving you the data list. This has to be filled up very properly. Remember that when we are in Excel sheets, so please don't delete any columns. Don't try to delete or add any columns. Whatever is there, just you can increase the number of rows but not the columns. Okay. So now, this is exactly, I'm very sorry that it's very small over here, but I think I'm not very sure whether it's legible to you all or not. So this is exactly how the claims come, you know, how they ask you, the queries come. So suppose this is the first one. Suppose they are asking you that the number of courses offered by the institution across the different programs. And you have given a data of maybe you have just 2 programs in your college, 2. Okay, this is just an example. But you misunderstood. What you do is you have to see the glossary. Glossary is very important, as well as the SOP, that is a standard operating procedure. That has to be followed properly. So now you misunderstood that this is the number of programs, means it is BSc in such and such subject or BA in such and such subject. But they have asked for you for the courses. That means the different papers is what we refer to as the core papers, isn't it? Core papers and the TSC and as a skill enhancement courses, whatever is there. So you now have somehow misunderstood, and you now have given an opportunity. They will be telling you where you have gone wrong. They feel that you have gone wrong. So they give you an explanation over here, findings of the DBV. This is where they will be telling you. And now you just work on your data, and you now give your, this is the DBV suggestion that it should come to 126. And now you calculate and you just provide your data and you give your responses, that is your reasons, your justification over here. And you have area just below it where you can upload your fresh document. Okay, and then if they accept it, it will be mentioned over here after the DBV process. You see your final result. Actually, this is where you can so this is where you will be finding the HAI clarification has been accepted. So whatever you have given, they have accepted. This is one thing. Now, another thing is that they have given you, you have uploaded your, suppose the number of students here once. This is the data you have uploaded. And they uploaded money data template upload korechi, but at the same time, I have also provided with the document enrollment data gulo dite hobe. সবকিছু আপলোড করতে হবে, ওরা একদম ক্রস চেক করে। I'll give you an example how much they cross check. আমার একটা ডেটার মধ্যে আমার ডিজিট এসেছিল 1714. I had uploaded 1714 and they pointed out to me that it is 1713. আমি আবার এক্সেল শীট গুলো পুরো খুলে খুলে দেখলাম wrong. কারণ তারপরে একটা দেখলাম মাঝখানে দেখলাম যে যখন আমরা সিরিয়াল নাম্বারিং করি তখন 22টা রিপিট হয়ে গেছে।
So they verified that too. When I was shocked, they verified that too. 22 repeat হয়ে গেছে, তার মানে it should be 171 and I had given 171. One just data was increased and they verified that and they আবার আমাকে ঠিক করে দিতে হলো. Yes, they gave me an opportunity. And remember that whatever documents you're uploading, get it authenticated by a principal and then uploaded. That is the most important thing. যে কোনো data আপনারা তুলে দেবেন. Whatever document you're uploading, get it authenticated by your principal, his or her signed signature, stamp, and then upload it. Okay. So this is where I was talking about that you have provided here with the student data and they feel that no, this data is not with your supporting documents, they could not, they feel that no, there should maybe some deviation. But you verify it and feel that no, you are correct. You say that no, my data is correct, I have provided with the document. And then if they are convinced, they will say that no answer changed. That means this is accepted. Now, this can also happen that you provide with a certain data, DVV suggests you something, that this should be the data. And then you calculate it and you find that, yes, your previous data was not correct. Maybe you had gone wrong somewhere. A few, maybe the অনেক সময় হয় যে কিছু হয়তো data হয়তো expand হয়ে গেছে. Means what I mean is that is not falling within your accreditation period, assessment period. Okay. হয়তো কোনোভাবে add হয়ে গেছে. So you give your next data that this should be the thing. And they again verify it and they find that no, the second data you have provided, that is also not acceptable. And they will now, whatever documents you provided, tar shonge tally kore what they feel is confident now, they will be provided, just putting up the recommended input. And of course, they will give their explanation, what they feel. Okay, so after that, this is where যেগুলো আমাদের খারাপ লাগে, that is changed after clarification. Means they have not accepted your data. They gave you a second chance. Second chance আপনারা data দিলেন, but still they feel that no, this data is still not correct. তার থেকে হয়তো কমিয়ে দিলেন. আবার এরকম হতে পারে যে আপনারা data বারবার দিচ্ছেন, জিনিসটা দিচ্ছেন, and that is not according to their protocol or their format or anything. They will not accept it. অনেক জায়গা করে দেয় zero. I remember আমাদের যখন team এসেছিলেন, they were also telling that just আমাদের সামনে ওনাদের কাছে ফোন কল এলো যে about some college in somewhere, যেখানে হচ্ছে কি they were খারাপ তো লাগে because we are providing with the data আর কিছু জায়গা হয়ে যাচ্ছে যেগুলো just give a big zero with it. Maybe that is not acceptable to them. ওনারা নিজেদের রুলসের এখন স্টিক করে থাকে, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে actually when we start working for the NAC process, then only we realize what type of documentation is necessary. 5 বছর আগে কি আমাদের কাছে জিওটার ছবি ছিল? ছিল। আমাদের কাছে কি তখন আমরা ভাবতাম যে প্রত্যেকটা মিনিটস লেখা, মিটিং যে করছি, মিটিং এর নোটিসেস, মিটিং এর মিনিটস, মিটিং এর অ্যাটেন্ডেন্স, বা যে কোনো একটা সেমিনার, ওয়ার্কশপে স্টুডেন্টসদের অ্যাটেন্ডেন্স, সিগনেচার, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় হয়েছে যে আমরা জাস্ট একটা পড়েছি হয়তো, বা অনেক জায়গায় সময় হয়েছে যে হারিয়ে গেছে, কোনোভাবে মিসপ্লেস হয়ে গেছে। They won't listen to you all. কোনোভাবেই শুনবে না। You have to provide them with the proper document. And the last thing is that this is also the same thing, that is PVV suggestion is recommended. Means whatever they are suggesting, that will be recommended. Means they are recommending that this will be the final thing. So এই জায়গাগুলো we have to minimize this. That is the thing. That is where your success lies. That is how much you can bring it to that HEI data accepted. That is the main thing. So try to
provide them with as much of the document. যদি বাল্কি ডকুমেন্ট অনেক সময় দেখবেন আপনার যেগুলো প্রবলেম ফেস করবেন উইথিন 5 MB তো আমরা ডেটা গুলো দিচ্ছি মার্জ করছি অনেক সময় মার্জ করে আবার সাইজ বেরিয়ে গেলে তখন আমরা করছি কি সেগুলোকে আমরা কি বলে স্কুইজ করছি আর কি মানে কমাচ্ছি জাস্ট কম্প্রেস করা আর কি যেটা বলে তখন হয় কি ডিস্টর্টেড হয়ে যায় অনেক ডেটা দেখবেন ডিস্টর্টেড দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে যে আমার 5 MB এর মধ্যে এসে গেছে বাবা তুলে দিই কিন্তু দেখবেন হেজি হয়ে গেছে ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে তো তখন আপনার প্লিজ মানে কখনো নয় মানে আমি চেষ্টা করবেন যে সেই ডেটাগুলো আপনাদের ইনস্টিটিউশনাল ওয়েবসাইটে রাখুন সেখানে শুধু লিঙ্কটা দিয়ে দিন আর বাকি যদিও যে কোনো ডেটা আপনারা প্রোভাইড করবেন বিফোর স্ক্যানিং দোজ ডকুমেন্টস ট্রাই টু হাইলাইট অন হোয়াট হাইলাইট করে দেবেন যে কোনটা কোনটা আপনারা দেখাতে চাইছেন অনেক কিছু তো থাকে হচ্ছে তো আমরা তো যেগুলো আছে দরকার সেইগুলোকে হাইলাইট করে দিন করে তারপরে স্ক্যানটা আর যে কোনো ডকুমেন্ট স্ক্যান করার আগে প্রিন্সিপালকে অথেন্টিকেট করে So that is very important. Authenticated documents. So supporting documents, অনেক কিছু চাওয়া হয় বিভিন্ন template accordingly the necessity changes. So you have different types of letters of appointments, policy documents, statements of accounts. যদি আমাদের ধরুন ইউসি ধরুন অনেকগুলো ফান্ডিংস আছে কোনো ফান্ডিং এর মধ্যে আছে হচ্ছে আপনার ধরুন বিভিন্ন হেডস আছে আলাদা আলাদা করে করে অনেক ডিটেইলস আছে only upload the summarized one last final UC যেটা করেন সেটাকে আপলোড করুন মানে ডিটেইলস যে আপনাদের যেটা ডিটেইলস যে আন্ডার ডিফারেন্ট হেডস যেগুলো থাকে সেগুলো যদি না অসুবিধা হয় তখন আপনারা জাস্ট ফাইনাল একটা ইউসিটাকে আপনারা আপলোড করুন they always want a summarized UC never the detailed one then as I've already said that if your document is in bulk, provide hyperlinks to the appropriate web page on the AGI website. And please do not use any third-party service provider like Google Cloud, Google Drive. I'm also not that very exactly, but while yes, yeah. For a particular event, 2016 or 7. And we didn't have the geotag and all that. We are having the photos, but not the attendance. Okay. For some event, we may have the registration, but the photos. So, is it necessary that we have all sort of documents? No, my suggestion is that if you have the photographs, try to give a photograph. ধরুন আজকে আমি যেখানে বলছি there's a banner over here showing the date. So try to provide them with any such photograph that provides you with the date. If you have those, নিশ্চয়ই আমরা তো স্পিকারের বা কিছু এরকম ছবি তুলি তাহলে ওই জায়গাটা তোলা যেতে পারে এবারে আমরা যে templates or whatever data what we are giving is the number of students who have attended. Now how do I justify them? We have to provide with the attendance sheets. এখন এই জায়গাটা তো সত্যি ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন বিকজ অনেক কিছুরই আমাদের কাছে থাকে না ধরুন আমরা কোন রকমের এমনি ধরুন কোনো এনএসএস এর আন্ডারে কোনো সেমিনার করলাম দ্য এন্টায়ার কলেজ ইজ অ্যাটেন্ডিং তো তখন কি আমরা পুরো এন্টায়ার কলেজের মানে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছিলাম স্টুডেন্টসদের কাছ থেকে মানে ওইভাবে তো সেই জায়গাগুলো যেখানে আমাদের ছিল না we didn't have সেখানে আমি just uploaded the photographs and gave the data and best thing what you can do is give a document stating the number of students who had attended. You specify the number, the event and everything on your institutional letterpad. Get it signed from your principal, authenticated by your principal, and upload that. If they accept, if there is no attendance, this is the number of students who had participated. This is the only way you can do. Otherwise, আমরা তো আর পুরো ফ্রেম করতে পারি না যে অতগুলো স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ডেন্স কে সেটা
বেশি তার কিছু বলার নেই। Very difficult, you know, because you don't have, we really didn't know that this would be the what we'll be facing when we face the next NAC, because the previous NAC was very different, isn't it? So this NAC is so different, my God, it's like just like I always felt that it was a murder case going on against me. I was trying desperately to get myself, eliminate myself from that. So okay, any other questions regarding it? Yes, documentation is a big question. I know that is the main thing, because what I will feel is that trying to আমার কাছে আমাকে হয়েছিল, আমার কাছে নেই ডকুমেন্ট, ছেড়ে দেবেন না, fill up করবেন টেমপ্লেটটা, একটা অথেন্টিকেটেড ডকুমেন্ট ফ্রম দ্য প্রিন্সিপাল আপলোড করে দেবেন, ছবি থাকলেও যদি দিলেন, আর যদি না থাকলেও তাও একটা অথেন্টিকেটেড ডকুমেন্ট আপনি আপলোড করে দিন। বা আপনাদের ওয়েবসাইটে কোনো সময় যদি আপনারা সেই ইভেন্টটাকে ব্যাপারে তোমরা আপনারা নোটিফাই করেছেন, সেই নোটিফিকেশনটাও দিয়ে দিন, অ্যাটাচ করে দিন, নিয়ে আপলোড করে দিন। তারপরে অ্যাকসেপ্ট করুন না করুন সেটা তো আপনার ডিবিবিতে চলে আসছে। ডিবিবিতে যদি ওরা অ্যাকসেপ্ট না করে ওরা জানিয়ে দেবে এটা অ্যাকসেপ্টেড না, তখন আপনারা লাস্ট চান্স দেখবেন। সেটা দিয়ে দেবে, সেটাই দিয়ে দেবে। Anything authenticated by the principal, that will be only কিছু accepted হয়ে যাবে, because they also know that colleges have not retained, এটা তো হঠাৎ করে শুরু হয়েছে, so they also know that colleges have not retained all documents, অনেক এসব সবসময় থাকে না, maybe অনেক সময় হচ্ছে যে চেঞ্জ অফ প্রিন্সিপাল আগে বা চেঞ্জ অফ হেডশিপ, so এই জিনিসগুলো তো আমরা তো কনস্ট্যান্ট ফেস করতে থাকি। So maybe if somebody has retired, she had the documents and I know nothing about it, so it's মানে একদম কি বলবো আর। Okay, so please refer to the SOP, standard operating procedure. This is there on the NAC portal. ওখান থেকে you will get the guidelines, what you have to upload. That is where that really helps. This really helps, because this is where you will get the metric number, metric details, and the documents that are required for verification. They are telling you what type of document you have to upload, and specific instructions to the HEI. They give you the instructions to the for this metric, what you should be doing, and they will also tell you what type of documents you cannot upload, what will not be suffice them. Okay, so this really helps, the SOP and the glossary. These are the two things you have to be very well acquainted with, and when you are doing the documentation process for each of the metrics, please follow the SOP and accordingly try to prepare your documents. And this is the support of the help desk, through which you can just send your queries, and they are very, very prompt. Frankly speaking, they are very, very prompt. Immediately, within 1 or 2 days, they will reply to your queries. So they don't take much of a time. And so this is the important points that are to be noted. I've already mentioned about them. That not to exceed 5 MB data, and provide particular URLs, that is instead of generic website address. Password protection is not allowed. Anything password protected you cannot provide. Even one thing you can do is, when you are doing the template, I said that don't add any column. Yes, but in certain cases, when you feel that the document is too big, then I feel that you just add a column and just mention the links over there. Okay, or you can do another thing, is that you just in a plain Microsoft window at the page khule, you just mention that this is the link where you will find all the documents, and just upload that in the documents provided যে জায়গায় সেখানে upload করে দিন। They will just click on that and just go to that page. Okay, so this is how you can do, instead of adding a column to the this কিছু templates আছে last link
provide link বলে দেয় আবার কিছু টেমপ্লেটস আছে যেখানে লিঙ্কস প্রোভাইড বলে না সেখানে আমরা ওই করেছিলাম যে বিভিন্ন মানে ইয়েতে রেখে and we just provided them with the URL links to those documents. It was not possible. I had to have the bulky documents of 5 years. It was not possible. So important things, that is the geotag photographs. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে because we have many notices and everything that are in Bengali. আমরা তো বাংলায় তো দিই অনেক কিছু নোটিফিকেশনস থাকে বা কোনো ডকুমেন্টস থাকে সেটা কিন্তু বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করে দেয় mentioned there in the documents of that portal যেটা this is a strict instruction that is given in the manual that is English translated versions of our documents are to be given. Units should be in lakhs and means when you're talking about the amount and glossary and understanding of the metrics and extract of audited statements. As I mentioned already, we already documents dite hobe. So after the DBB, they will get the notification that সঙ্গে সঙ্গে ওরা আবার assess করে and then you'll find that soon your portal will show the final your SSR. Final SSR মানে হচ্ছে আপনারা SSR এ যা আপলোড করেছিলেন that will be there প্রথমে যেগুলো চেঞ্জেস হচ্ছে যে মেট্রিক্স গুলো চেঞ্জেস হচ্ছে after the DBB process that will be as mentioned as annexure মানে লাস্ট ডে annexure উপরে থাকবে তো after this আপনার যদি মনে হয় যে কোনোটা জিরো বসিয়ে দিয়েছে কেন বসিয়েছে পুরো no justification this is not to be মানে মনে হয় মাথা ঠুকি এত খারাপ লাগে এত ডকুমেন্টেশন is not a simple thing মনে হয় যে বাপরে বাপ এর থেকে অন্য কাজ করা মানে it's a really hectic thing তো তখন মনে হচ্ছে অনেকগুলো ডকুমেন্টেশন ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে না সেখানে জিরো বসাবে আপনি হাজার তারপরে কোয়েরিজ তুলুন through their portal or anywhere you will see that no they won't give you any more chance that was your last so the DBB deviation report will be generated after the DBB process and so now if you are qualified at least with 25% in the quantity metrics that means you are qualified and now you are eligible for the peer-to visit আর যদি 25% না হয় আমার মনে হয় না কোনো কলেজে এরকম হবে so they have to apply again fresh with the IIQA but that is after 6 months আবার নতুন করে fees payment করবে আমি UNM এর স্কোপ কত সেটা কি ওদের আমাদের পোর্টালে দেখা যাবে কিচ্ছু না ওদের একটা স্পেশাল টাইপ অফ ক্যালকুলেশন আছে যেটা আপনি করতে পারেন আলাদাভাবে বেশি করতে পারেন বাড়িতে বাট দ্যাট উইল বি শোন ওভার দেয়ার কিছু মেট্রিক্স এ হয়তো কিছুটা হয়তো দিয়ে রাখবে বাট অ্যাকচুয়াল যে ভ্যালুস যেটা পাবেন আপনি দ্যাট ওয়ন্ট বি শোন ইউ উইল নেভার নো অ্যাবাউট দ্যাট আনলেস এন্ড আনটিল দ্য ফাইনাল রিপোর্ট কামস সেখানে একদম ডিটেইল অ্যানালিসিস করে দিয়ে দেবে কোনটা ইভেন গ্রাফিক্যালি ওরা পুরো একদম কোনটা আপনার কোন মেট্রিকে আপনাকে ওয়ার্ক করতে হবে which are your best metrics when you have done well section wise analysis what are those separate analysis is there will be a qualitative metrics analysis and a quantitative metrics analysis so that's all the DBB process so I would like to answer to any queries if you have questions No question. No questions. Okay, thank you. It was nice to interact with you all. And I'm sure all the best to all the colleges, and I'm sure everybody will do well. Because after all this this type of workshops, I'm really happy that they have organized this type of workshop. This really helps you address to different your queries. So
We actually we are not experts. We are just learning the process, and as I said that we have already gone through the process. That's why we have a bit of an experience. But I'm sure by the end of your NAC, you all also will be experts in it. So, maybe, and by that time, when the next NAC comes, it will be all changed again. That is the worst part. Okay, thank you so much. criteria inside qualification টা আমাদের calendar year and financial data টা financial year and academic year টা হচ্ছে May থেকে Yes, this has to be strictly followed. This has to be strictly. Any more questions? Even your lesson plans and everything should be according to this. Lesson plan যদি করা হবে মানে যেটা আপলোড করতে হয় তো এই ফরম্যাট পুরো এই পিরিয়ডটাকে মেনটেন করে করতে হবে। আমাদের লাস্ট স্ন্যাক হয়েছে 2015 আমরা নেক্সট সাইকেলের জন্য রেডি হচ্ছি তো আমাদের তো 5 বছরের যে ডেটা ধরা যাক এই রিসার্চ আর যাই হোক তাহলে 16টা আমরা বাদ দিচ্ছি তাই কি মানে 22 তে হয়েছে 22 তে আবার 22 তে হয়তো হবে না 23 তে হয়তো ভিজিট হবে হ্যাঁ তাহলে আপনার 5 ইয়ার্স ওখান থেকে ক্যালকুলেট করবেন ওখান থেকে যাবে আপনারা সেখান থেকে আপনারা ক্যালকুলেট করবেন সেক্ষেত্রে একটা বছর বাদ যাচ্ছে সেটা হতেই পারে কিছু করার নেই মানে সেই একটা কিন্তু আর কি প্রবলেমটা কি হবে বলুন তো মানে যেটা আপনারা হবে যে ওই সময়টা হয়তো আপনাদের ডেটা ভালো আসছে কোভিড পিরিয়ডে ডেটা তেমন ভালো পাবেন না মানে সেই হয়ে যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম কলেজেসের প্রবলেম কোভিড পিরিয়ডে তেমন অ্যাক্টিভিটি তো হয়নি তো সেখানে তো আমরা তো দিতেও পারছি না মানে সেটাও হয়ে যাচ্ছে প্রবলেম যে actually it's not revealing the actual picture of the college. আমাদের কাগজ স্কিলে আমাদের পরিচয় যায় ব্যক্তিগত পাচ্ছি তাহলে পরে আমরা দেখব তার আগে 5 বছরের আমরা যবে আপনি দেবেন তার থেকে আগে 5 বছরের করতে সেটা মাঝখানে একটা পিরিয়ড গ্যাপ যেতেই পারে মানে সেটা try to be as early as possible মানে যত তাড়াতাড়ি পারবেন সেটা আমি সাজেশন দেবো যে যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন কেননা এখন তো things are normalizing চেষ্টা করুন যে আপনাদের যে পিরিয়ডটা জাস্ট 1 ইয়ারের পাবেন তার মধ্যে at least টার্গেট করুন যে আপনারা করে ফেলুন AQR লিস্টিং যাবে না AQR আপনাদের রেগুলার আপডেট করতে হবে AQR খুঁজেই আর AQR তো এখন তো পুরো ইয়ে হয়ে গেছে এখন তো পুরো এসএসআর একটা মিনি এসএসআর একদম যা AQR এ আপনারা কিন্তু কোনো গাছড়া ভাব দেবেন না ওইখানে প্লিজ দেবেন না বিকজ ওখানে যা ডেটা দিচ্ছেন সেইটাই শুধু রিফ্লেক্টেড ইন এসএসআর তো AQR কেই আপনারা এসএসআর ধরে গুছিয়ে ফেলুন তাতে হচ্ছে কি কাজটা আপনার গোছানো থাকছে ওখানেই ডকুমেন্টেশন করেন Thank you, ma'am, for such an eye-opening and insightful lecture. Data verification and validation is one of the most critical part of NAC assessment. So many technicalities and precise rules and regulations. But ma'am, the way you made it comprehensive to all of us,
That's commendable, and we all are really grateful to you. I'm sure this is going to be very helpful to all of us. So we have reached to the end of today's event, and before the end, I would like to request our principal, Sir Dr. Shashibindu Jana, to offer the vote of thanks. থ্যাঙ্কসে শুধু ধন্যবাদই জানাই, আমি ধন্যবাদই জানাবো। আপনারা প্রতিদিনই শুনছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েই আমাদের যে বিষয়টা নিয়ে আমরা সেমিনারের আয়োজন করেছি 7 দিন ধরে, প্রতিদিনই আপনারা শুনছেন, প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে আপনারা ঋদ্ধ হচ্ছেন। যারা আসছেন তাদের দীর্ঘ নিরন্তর গবেষণা এবং চর্চার ফলশ্রুতিতে যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন। আমরা সবাই আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়টাকে দেখছি, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আপনারা নিজেদের সমস্যা, নিজেদের ভাবনাগুলোকে শেয়ার করে আলোচনার মাধ্যমে আপনারা সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন। এখানেই থেমে থাকবে না, এর পরবর্তী সময়েও এদের সঙ্গে যদি যোগাযোগ রাখেন বা আমাদের যে 7টি কলেজ রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন, নিশ্চিত আমরা পারস্পরিক আলোচনায় আমাদের যে লক্ষ্য ন্যাক অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য সেদিকে কিন্তু অনেকটা সফলভাবে এগোতে পারব। অতএব যারা বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, তিলক প্রথম থেকেই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিষয়টাকে উপস্থাপন করেছে। সংযুক্তা ম্যাডাম রয়েছেন, তিনিও নিঃসন্দেহে দীর্ঘ দিন ধরে এর চর্চা করে চলেছেন তিনি। আমি আমাদের কলেজের আইকিউএসির আর একজন কোঅর্ডিনেটর রয়েছেন, তার কাছে অনেকবার শুনেছি ওনার কথা। অত্যন্ত মানে এই তাদের নিজেদের কলেজটাকে সেই জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার বিরাট ভূমিকা রয়েছে, তাকে ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমার অধ্যক্ষ বন্ধুরা এবং যে পার্টিসিপেন্টসরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন কিংবা আমাদের ইউটিউবে রয়েছেন বা গুগল মিটে রয়েছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের দীর্ঘ সময়, তাদের কৌতূহল পরিপূরণের জন্য তারা অপেক্ষা করছেন, প্রশ্ন করছেন, প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন। আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায়, যৌথ চেষ্টা 7টা কলেজ শুধুমাত্র উদ্যোগী হয়েছি। আপনারা না থাকলে এটা আমাদের লক্ষ্যটা যথাযথভাবে পরিপূরণ হতো না। আপনারা থাকছেন বলেই আমাদের এই আলোচনা সভাগুলো সম্পূর্ণতা পাচ্ছে, সার্থক হচ্ছে। তাতে আমরা সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনাদের জন্য এটা সাফল্য লাভ করছে। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, sir. So now we can officially end today's event. So thanks to the participants. See you tomorrow again. Absolutely, ma'am. Please. Sorry, that's nothing related to that. আমি জাস্ট এই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করছি, নাথিং রিলেটেড টু ন্যাক। জাস্ট একটা জিনিস আপনাদেরকে জানাবার জন্য যে যাদের কলেজে সায়েন্স ডিপার্টমেন্টস রয়েছে, বায়ো সায়েন্স, তার সঙ্গে কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথস, জিওগ্রাফি, এগুলো যে কোনো সাবজেক্ট থাকলে একটা ডিবিটির স্টার একটা প্রোগ্রাম চলে, মানে যেটা অ্যাসিস্ট্যান্স দেয় ফর ইউজি students, UG জন্য। তো DBT is very much looking forward to bringing more of the rural colleges of West Bengal under this scheme. So just it is necessary that you apply, and তার জন্য they have given that responsibility আমার ঘরে চাপিয়েছেন আর কি, যাই হোক গিয়ে mentoring all the colleges of West Bengal, যতজন interested, যারা যদি interested থাকে তাদেরকে একটা one day workshop হবে on to mentor how you can apply, what are the different facilities, প্রচুর funding দেয়। সত্যি কথা বলতে
this really helps in improving on the infrastructure of your laboratories. छोटे छोटे instruments কেনার জন্য microscopes, multiple microscopes কেনার জন্য পয়সা দেবে, but প্রচুর টাকা ওরা দেয়. Only thing is that you apply. How you can apply that can be. They will be coming as a team to just to guide you all. So আমি কিছু কলেজেসের প্রিন্সিপালকে অলরেডি পাঠিয়েছি this about this this workshop. জানি না মানে কিছু অফিশিয়াল আইডি পেয়েছি, কিছু প্রিন্সিপাল মেল আইডি পেয়েছি. So if anybody is interested, please see that mail and please do respond if you are interested. আমি এটা বলবো কেননা infrastructure is a big thing. The help করবে মানে this is very very important. Any biological sciences সঙ্গে আপনি physics, chemistry, maths, statistics, geography, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টস চলে আসতে পারে at the combined একটা proposal দেওয়া. Please do apply for this, my suggestion. না রুরাল শুধু নয়, মানে they are more interested in এখানে রুরাল কলেজেস গুলো তো আরো মানে ওরা চাইছে যে তারাও আরো ডেভেলপ, তারা জেনারেলি আসছে না. জেনারেলি urban colleges maximum apply করছে, but rural colleges are not coming forward. So they want that you all should apply and যেহেতু নিজেরা এরা উদ্যোগ নিচ্ছে, so I feel that এখন অনেক কলেজেস পেয়েছে এটা. So অনেক টাকা দেয় যেটা কোনো অন্য এই অর্গানাইজেশন আমরা ভাবতেই পারি না. So sorry আমি এই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করলাম, but still I wanted to address it. Okay, thanks. Thank you, ma'am, for sharing this with us and for your gracious presence. We really feel honored today. And thanks to the audience for your patient hearing. Thank you.